Всем привет-привет, с вами Школа анимации. И сегодня у нас такое традиционное мероприятие, традиционная встреча по поводу фидбэков для 2D-аниматоров. Точнее, не просто для 2D-аниматоров, а наших выпускников. У нас проходит курс по классической 2D-анимации, и по окончанию особо усердные и пытливые в своей работе получают фидбэк от крутана из индустрии. Сегодня у нас Аллан Мише. Он работал на проектах Cartoon Saloon, например, My Father's Dragons, Wolf Walkers и других. И сегодня вы посмотрите рил, вы посмотрели до этого, на самом деле, рил, но вы по ссылочке еще можете посмотреть его после, а мы можем приступать. Еще, кроме всего этого, будет, кроме разбора и фидбэка, будут фишечки, которые Аллан подготовил по TV Paint. Он расскажет несколько полезностей, которые, возможно, вы вообще не слышали, а, возможно, что-то и знаете. Так что приготовьтесь, пристегивайте свои ремни, мы с ветерком начинаем. А вы можете задавать свои вопросы в чате. Если вы напишите капсом вопрос, это будет намного быстрее и удобнее мне вылавливать и задавать их. Буду задавать, возможно, по ходу, но, скорее всего, ближе к концу или в каких-то вот этих блоках между разборами, чтобы не сбивать с мысли. Так что готовьтесь, мы начинаем. А начинаем мы с представления от Аллана. Так, и перевод. Welcome, everybody. We're glad to see everyone. First of all, we wanted to start with the introduction of our mentor and reviewer. Can you introduce yourself, Allan? Yeah, sure. Hi, everyone. So I'm Allan. I'm a French animator, and I've been working for like 5 years. I graduated like 5 years ago. Yeah, I'm doing 2D animation, mostly on features, and now I'm doing a bit of freelancing. So I'm doing some advertisement and TV shows. Should I talk about the beginning of how I studied animation? Sure. Let me translate this, please. Всем добрый день, меня зовут Аллан. Сейчас я живу во Франции, примерно уже лет 5. Я работаю в индустрии анимации, я работал и на полнометражных работах, и на короткометражных, на коммерции, и сейчас в основном я занимаюсь фрилансом. Cool. So so I'm from France, and I grew up in the countryside. I went to high school, just did science until I was 18, and while I was trying to think of what to do for the future, I was like, oh, I want to work in the movies, like Harry Potter, doing VFX. Like I grew up like thinking I would do a VFX stuff basically. And so after high school, I started to draw. You can translate. Sorry. Я сам родом из Франции, я вырос далеко от больших городов, рядом с природой, и когда, соответственно, я впервые задумался о том, что я хочу работать в кино, я на самом деле представила себя не совсем в анимации, а именно в спецэффектах, то есть таких фильмах, как «Гарри Поттер» и таких больших других фэнтезийных блокбастерах, они меня очень впечатлили, когда я только начинала свой путь. После этого я, соответственно, взялся за рисование. So I graduated from science in high school, and then I wanted to go in a school called Superfocom in France, like in the north. It's a 3D school because I wanted to do VFX at the time. And so to get into the school, you need to do a test to get into the school, and you need to draw. So I never drew before. I was 18, 19, and so I had to go to art school. So I went to a private school to learn academical drawing in Paris, and I did l'atelier, which is 1 year, like less than 1 year. It's like 6 months training course for like live drawing, painting, basic drawing stuff, because I was very bad. So I did this for 1 year, and that's when I met different people from different backgrounds wanting to do photography, like illustration. Some people were into animation, so that's when I started to discover 2D animation, actually.
И, соответственно, в школу, в университет, в который я хотела поступать, это была школа, которая специализировалась на 3D-анимации. Но для того, чтобы туда поступить, там, соответственно, были вступительные экзамены, и одним из вступительных экзаменов было, соответственно, рисунок. Я, очень проседала в плане рисования, я этим особо, усиленно не занимался, и поэтому я решила потратить один дополнительный год и, соответственно, ходил на самые разные курсы по академическому рисунку, по живописи и, в общем, натаскивал свои знания. И за это время, пока, соответственно, я учился и нагонял какие-то определенные навыки, я встречал очень много разных людей творческих, кто-то занимался фотографией, кто-то иллюстрацией и кто-то анимацией, и в основном через встречи с такими людьми я впервые понял, что анимация — это очень интересная для меня вещь. So yeah, I discovered 2D animation. Like people were talking about Gobelin, like preparing for Gobelin, the animation school, and I was like, yeah, I don't know, I don't really want to do this. I think it's not as good as 3D. And then once I started to actually learn to draw and everything, I was like, oh, actually that's very difficult. It's kind of like a nice challenge, and it can be fun. So after a while, I just decided to maybe start to want to do 2D animation, and I tried to go and do 2D animation in Gobelin. So I prepared as much as I could, and then I did try to get in. I didn't get in. I had like terrible marks because I didn't draw before. And so after 1 year of art school, I went to another public art school actually in Paris to actually get to draw more because I was very, very bad. So I did 2 years of the second school was l'EPSA in Paris. It was a free school. And so I did basically 2 years of classical drawing to improve my drawing skills. And I failed Gobelin. So then I decided to go to another school in Luxembourg called LTAM, because it was a free school. Because I'm not coming from a rich family, so I had to choose what could be affordable for me. Вот, и, соответственно, с того момента я открыл для себя 2D-анимацию, и я вообще понял для себя, что на самом деле это очень весело, и несмотря на то, что 3D-анимация была пока что мне ближе, я все равно решил, что какую-то свою часть, времени я на это сфокусирую. Пока я общался с моими сверстниками, они мне рассказывали про разные анимационные школы, в том числе про Гобелинс, и я тоже решил попробовать, почему бы просто не подать документы. Соответственно, в первый раз, когда я туда подавал, мне поставили очень плохие оценки, потому что рисунок у меня оставлял желать лучшего. И поэтому я пошел в другую школу, которая была более бюджетная, где у меня была возможность учиться на бюджете. Я, соответственно, все эти 2 года учился рисунку, попробовал снова в Гобелинс, снова не попал, и решил тогда попробовать в другую школу, которая находится в Люксембурге, в которой тоже, соответственно, можно было попасть на бюджетное образование, потому что я не имел такого большого количества ресурсов. And so I get into the school. I had to test, and I got in. And then it was a 2-year school, but mostly just 2D animation, very basics. And so I think at the end of the first year, I was supposed to do an internship for my diploma, and I got lucky because there's one of our teachers that he was a layout artist on The Secret of Chaos with Cartoon Saloon. So he knew some people from Cartoon Saloon, and at the time they were doing the production for Song of the Sea. So my teacher just told me, hey, if you're interested, I can just give your mail to another studio doing production, Cartoon Saloon. And so I tried. I sent my some of my exercises from school. I think at the time I had already only 4 months of studying animation, so it was very basic. And so I sent a mail. Cartoon Saloon said they were not looking. They were not looking for interns. They already had their own. So at the time they were doing co-production in Denmark with a studio called Norm, and that's where I applied. And so I did a test for the internship, and I got it. So that year I went to Denmark internship on Song of the Sea. И, соответственно, попав в школу в Люксембурге, я, соответственно, учился 2D-анимации, начинала с самых таких
основ, но мне повезло, потому что один из преподавателей, который у нас был в этой люксембургской школе, он, соответственно, был на продакшене «Тайны аббатства Келс». И от этого он знал людей, которые работают в Cartoon Saloon, и, соответственно, просто предложил мне помочь найти стажировку. И на данный момент Cartoon Saloon, они занимались разработкой фильма «Песнь моря». И я помню, когда я им написала, отправила мое письмо с моими работами, я получила ответ, что они сейчас не ищут людей на стажировку, но в то же время я узнала, что они занимаются, ну, как бы сотрудничают с другой студией и часто дают им разные шоты на аутсорс. И, соответственно, я решила сделать так, попробовала податься на стажировку в эту студию в Дании. И, соответственно, я отправила туда мои работы, мои учебные работы, в общем, что у меня было, и они мне ответили тем, что они заинтересованы, и я попала в эту студию на стажировку. И, соответственно, после этого я переехала в Данию. Мгм. And so I got into this internship. I think it was like a month and a half or 2 months. And I was very lucky because I did a test for the internship, and it was I looked at it again like I think 3 weeks ago, and I was on my hard drive, and it looked very bad. So I think they were very kind. And so when I get in, it was the first time I left France, and I went to a different country. Also at the time I didn't know how to speak in English, so it was very minimal. So I come to that town called Viborg in Denmark. And that's the town where there's the school called the Animation Workshop. So I've been around like at Nolum doing the internship on Song of the Sea and learning like the school. It's like an animation community, so there's like studios and the school. So I really like the place here. So I finished my internship on Song of the Sea. I come back for my second year in Luxembourg to get my diploma in Finnish. Like I did a small film with some classmates, and my goal was to then apply to the animation workshop to do a bachelor in animation, because like after 2 years of animation, I think I was lacking some skills, and I just wanted to get like a deeper understanding. And so I decided to move to the animation workshop because I like the place. Also because the fee, the school is way cheaper than French schools. Like I think it's like a third of the price. So like the environment and everything was just good. So I decided to, after Luxembourg, to join the animation workshop, and I got in. Мгм. Вот, соответственно, в эту студию я попала на стажировку, я стажировалась там месяц, и я считаю, что мне на самом деле очень повезло, потому что у меня до сих пор на Google Drive сохранилась мое тестовое задание в эту, ну, как бы студию, и сейчас, конечно, я на нее смотрю и понимаю, что они были очень ко мне добры, потому что тест оставлял желать лучшего. Вот. Но, соответственно, я переехала в Данию, я переехала в город под названием Выборг. Там также была еще одна анимационная школа, которая называется The Animation Workshop, и это тоже другая очень такая известная анимационная школа, и вообще у них там очень много было ребят с анимационным как бы бэкграундом, я познакомилась с очень разными интересными людьми, мне очень понравился местный университет, я почувствовала, что это место, в котором я бы хотела продолжать учиться, поэтому после того, как я вернулась в Люксембург и закончила мое образование там, получила диплом, мы сделали с моими однокурсниками такой короткометражный фильм, я решила, что самым лучшим решением для меня будет это поехать учиться дальше. Плюс школа Animation Workshop, она оказалась гораздо дешевле, чем французские школы, поэтому я решила воспользоваться шансом. And so, yeah, I got in Denmark. I stayed there for 3 years and a half, and I've met like amazing people. I think you already had like Amanda on this like stream. Yeah. I was in a class, and there's a lot of friends that are working on animation that are from there. So 3 years and a half, doing mostly 2D animation, also doing some 3D in second year, and then the graduation movie later, like in the third year. During that time, animation workshop, I think like we can talk about it. I think we don't talk enough about it, but I had injuries from overworking, like tendinitis, and also burnout at some point. So it's like I went through an arc there and learned a lot of things from animation, also like social life, and then also the artist sustainability in general. I think it's a cool thing, and I'm still learning.
Соответственно, в Дании я прожила, проучилась 3 года. У вас, я помню, на одном из стримов уже, соответственно, был ментор из этой школы. У меня очень много осталось друзей там, знакомых, и вообще для меня это было очень важное время. В основном я занимался 2D-анимацией, иногда занимался 3D-анимацией, если выпадал шанс. Но помимо хороших воспоминаний, также из-за того, что я очень много учился и очень много работал, я получил профессиональные травмы, которые, ну, как бы заставили меня пересмотреть мой баланс, как бы работы и отдыха. Но я все равно считаю, что это очень важный был для меня опыт, и я ему очень рада и благодарен. Мгм. And so, yeah, during that time as well, while studying, that's why I had like some tough times. I was also working with Norloom, the studio I was working, I went an intern to. So I think in that span, I did an internship on Long Way North. It's another feature film for like the summer. Then on and off, I was helping for some animation, mostly in the weekend or like in the holidays. So I've done some advertisements for Psyop. I did teaser for a TV show that was like it was an Amazon show. They were making like one pilot episode, and it was called Eddie and the Realms Eternal or something. Like it was a cooperation with Cartoon Saloon as well. So I did like different productions in that time while studying. Which helped me to gain a lot of experience, to be fair, but it was also very hard. Мгм. И, соответственно, в это время, пока я учился, я также старался подрабатывать на студии. За это время я поработал над самыми разными работами. Одна из них это «Далеко на север». Может быть, вы слышали о ней. По выходным, соответственно, я старался искать дополнительные разные проекты, на которых могу подработать, на коротких очень штуках, на различных коммерческих проектах. Один раз я делал тизер на одно ТВ-шоу, которое запускал Amazon вместе с Cartoon Saloon. Поэтому за это время я получил очень много опыта, и, конечно, это очень сильно на меня повлияло. And then, so I graduated in 2018. But for the end of studies, you have to do another internship with the animation workshop. So I was applying around for production stuff, like internship, but also work. And I got like the Studios of Kabul, not as an intern, but it counted as an internship. But I was working there, so I left Denmark for a few months. Like I think it was 7 months, and I went to Luxembourg in a studio called Studio 352. It's a very famous studio, mostly working in feature films across Europe. So I went there for 2 years and a half. I started with Studios of Kabul, which lasted for 11 months, and then after a little bit of a break where we did small production, then we moved to Wolfworkers. Like I was a full-time employee, so I was not. I was just joining production as they were coming. So I did Studios of Kabul and Wolfworkers mostly for 2 years and a half there. Мгм. Соответственно, из школы я выпустился в 2018 году, и часть обучения в школе заключается в еще одной стажировке, и здесь, соответственно, я уже попал на очень интересную студию, которая называется «Трифекта», которая находилась в Люксембурге, и я попал на очень 2 интересных проекта. Один называется «Ласточки Кабула», над которым я работал примерно 11 месяцев, я думаю, а после этого меня и еще нескольких аниматоров перевели работать над вулфвокерами. Вот. И в сумме, я думаю, проработал над этими фильмами около 2 лет. And I think during that time, the most important part, like for me as a key point, was meeting a mentor there. It's an animator called Nicolas Debré, which is a very, very talented animator. He was supervisor on The Illusionist from Sylvain Chomet, and he did like so many like feature films. Like he worked at Disney Australia as well on Lilo and Stitch 2. So there was like in Luxembourg in the studio, there was one guy, Nick, that was like amazing animator, and he was my supervisor. So I decided to stay there for 2 years and a half and just work with him because he was a good mentor and a good friend. So I had a very good relationship there, and there was a lot of learning curve for me from there. Мгм.
Но я думаю, самое важное для меня частью, почему я все-таки решила задержаться в этой студии на целых 2 года, на такой вот очень длинной стажировке и работе над этими проектами, потому что я встретила очень интересного такого ментора для меня. Его зовут Николя Дюпре. Это очень талантливый аниматор, у него за спиной очень много разных проектов, самый настоящий ветеран, работал супервайзером над «Иллюзионистом», он работал в Диснее, и ну, для меня он очень много открыл полезного, и несмотря на то, что как бы обучение и работа, она часто была сложной, для меня это все равно был очень важный такой учебный как бы, опыт, который ну, теперь служит мне в будущем. Yeah, and so 2 years and a half there with Nick. I then left because like I wanted to move from Luxembourg. It was 2 years and a half there where I had to commute. Luxembourg was too expensive, so I was living in France, like in the frontier, and it was like I had to commute 3 hours per day, every day for 2 years and a half to work. So I decided to leave after 2 years and a half. And then I came back to my parents' place in France for a bit, and I was expecting to come and work on My First Dragon in Kilkenny for the first time in Cartoon Saloon after Song of the Sea and all those production plus Wolfworker. And finally, I was getting into Cartoon Saloon working on the next feature. Вот, соответственно, ну, я не мог как бы до конца моей жизни работать на этой студии, отчасти из-за того, что студия находилась в Люксембурге, и там уровень жизни, ну, как бы, очень высокий, очень много денег приходилось тратить, и поэтому мне пришлось жить ну, как бы во Франции, и ездить, соответственно, на работу, но в одну сторону на электричке это было 3 часа, поэтому для меня это было нерационально, и в какой-то момент я решила, что я хочу полностью обратно переехать во Францию. Я закончила работу на студии, переехал, и тут я, соответственно, узнал, что Cartoon Saloon начинает разработку над фильмом My Father's Dragon. Еще не уверена, как его точно называют на русском. И, соответственно, я присоединился к работе, и так я туда попал. And so, yeah, it's 2019, I think. So right before COVID. So I got stuck in France, in my parents' place for like 8 months. But in the meantime, I studied remotely on My First Dragon. And then I finally joined in the summer of 2020, Kilkenny. So I was in Ireland for 2 years and a half. I did the whole production for My First Dragon. I think it was 19 months in total with like animation testing and everything. So the production was long, but yeah, that was that. And then after My First Dragon, I got lucky to be part of the small team of animators. I think we were like 5 or 6 on the season 2 for Star Wars Vision, one of the episodes. So I did that for 5 months, and then I finally left Cartoon Saloon. I needed a break from feature films and long projects after that. So I started to do freelancing last year, end of last year. Could you repeat what were you working on with the 4 or 5 animators on the studio? Didn't hear you. I was still at Cartoon Saloon, and I was working on the Star Wars Vision season 2. They have an anthology of short films. Yes. And Cartoon Saloon was doing one for season 2. Вот. Соответственно, это был 2019 год, когда я начала работать над My Father's Dragon. Это было прямо перед началом ковида. Соответственно, когда он начался, я жил, пока работал над этим фильмом у моего друга. В 2020 году мне, соответственно, очень повезло, потому что Cartoon Saloon работал над антологией фильмов о «Звездных войнах». И я, соответственно, попала в команду из 4-5 аниматоров, и, соответственно, мне удалось поработать над одним из фильмов в этой антологии. Вот. В какой-то момент я понял, что хочу переключиться с работ над большим хронометражом на что-то более маленькое и независимое, поэтому сейчас я в основном занимаюсь фрилансом. And so I started to do some freelancing, and I started to work for Titmouse end of last year, for 2 months on the show called Scavenger's Reign for HBO Max. So I did 2 months there, and then I took a long break because I was expecting to work on a new feature in
in the next year, and it didn't happen. So basically, I worked a bit freelancing that year, and then I had a long break to prepare for a bigger feature. I left Ireland in the meantime because I was supposed to move countries, and then the movie got cancelled, so the work was cancelled. So now I'm in France, and I'm doing freelance since the beginning of the year. I've been mostly working with the line and Titmouse again. I'm still helping on Scavenger now. Yeah. Мгм. Вот, соответственно, на фрилансе я в основном сотрудничаю с такими студиями, как The Line и Titmouse. Мы, соответственно, работали над небольшим сериалом, который называется Scavenger's Ring. И, соответственно, я думаю дальше, что у меня будет возможность поучаствовать в одном полнометражном фильме. И поэтому я оставался в Ирландии какое-то время, но, соответственно, планы там не срослись, и поэтому я решил, что я хотела вернуться домой, и поэтому переехала обратно во Францию, и сейчас нахожусь здесь, и в основном с начала 23-го года я работаю в основном на фрилансе, также со студиями Titmouse и The Line. And that's pretty much it. That's what I'm doing right now. I'm working for Titmouse. Вот, поэтому я думаю, что вкратце я рассказала такую историю моей жизни с анимацией. Сейчас я работаю со студией Titmouse. Yeah, it's amazing. A lot of work. Thanks. Да, впечатляюще. Это очень большое количество работы и опыта. Yeah. I think it was also like mostly feature films, so it was like long productions. I think overall, like feature films are like 10 months, and then My First Dragon was the longest, 19. And that was very, very long. Like the stamina you need is good. Мгм. И да, я в основном думаю, что вот у меня еще опыт в основном завязан на таких больших полнометражных фильмах. Обычно, когда ты работаешь над полнометражным фильмом, ну, минимум 10 месяцев уходит чисто работа над этими шотами. И вот самый долгий мой проект, это вот был, конечно, My Father Dragon, потому что он занял у нас 19 месяцев. Нужно иметь определенную выдержку просто, чтобы поддерживать тонус, пока ты работаешь, ну, как бы упорно все эти месяцы. So can you tell me what you prefer more, like long stable job or freelancing and changing projects? Right now. Oh, sorry. Go ahead. That's okay. И тогда скажите мне, вот есть опыт теперь работы и на фрилансе, и на больших таких продакшнах, полнометражках. Что, в принципе, вы предпочитаете? So, like freelancing for me is very new. It's end of last year. And after like 5 years, like 4 years or so of feature films, like this is the first time where I need to find clients, find like gigs that line up. So I think it's a bit stressful. But this is very new, so I'm like trying to stick to it for a bit of time and see like in the mid long term if it's working for me. This is definitely a different pace. So like I like the stable thing because you just like work on the feature for like the same characters. You sort of get the style of the director, how they want to, how much work you need to put on the rough, and you get to understand better. Yeah. Like right now on the freelance gigs, it's quite intense. I think on the Titmouse, it's a TV show, so it's going fairly smoothly. But when I was working for the line, it was very intense suddenly, and it was like a different pace. I think also for me it was interesting. I think I really liked being freelance right now because I'm doing a completely different style, because I've been doing so much Cartoon Saloon, which is more like graphical and cartoony in a way, somehow. And now I'm doing like realistic. It's like coming back to Kabul, because Kabul was very economical animation, but more realistic drawing. And now I'm doing like mostly realistic animation. So, and there's a bit more action based as well, because I've been doing a lot of acting at Cartoon Saloon. So I'm learning and doing new things. So this is very good for me because I like to improve all the time. So there's a good chance for me to improve now doing freelance. Ну, для меня, если честно, фриланс — это просто что-то новое, потому что последние 4 года я работала исключительно на более таких стабильных, больших проектах. Из того, что является для меня небольшим таким вот испытанием, это нужно постоянно искать клиентов, работу. Ну, то есть в отличие от работы на студии, где все достаточно стабильно, здесь нужно больше прыгать и вертеть. Но на самом деле мне нравятся такие небольшие испытания. Я хочу все еще попробовать какое-то время поработать на фрилансе, посмотреть, станет ли
постабильнее, лучше, смогу ли я лучше в этом вертеться и понять, что для меня действительно лучше. Вот. Работать просто на студиях мне нравится, во-первых, из-за того, что действительно очень стабильно, и ты очень долго работаешь в определенной стилистике, с определенными персонажами, в каком-то смысле ты уже к ним начинаешь привыкать, ты их понимаешь, как они двигаются, как, соответственно, они живут, дышат, ты как бы становятся они тебе роднее. Вот. И еще, соответственно, на фрилансе я заметил, что ритм именно работы, в принципе, гораздо более быстрый. На лайне, например, мы гораздо упорнее работали, чем на моих студийных проектах. Отчасти, я думаю, еще это из-за того, что в лайне была более реалистичная анимация, и, соответственно, она полна больше различного экшена, в то время как на Cartoon Saloon, соответственно, были более картунные персонажи, более стилизованные, и, соответственно, там в основном анимация больше завязывалась на актинге. Вот. Но я очень люблю учиться, для меня такие испытания как бы только в радость, поэтому еще увидим. And I think I heard that you finished in the Cartoon Saloon, I mean, in My Father's Dragon as a supervisor, right? Yeah, I was a lead animator, so there's like a lead. supervisor and then lead and then the animators. So I replaced one lead that left and didn't take an extension. Yeah, it's impressive. And it means like lead animator, it's who does retakes to general animators, or because supervisor, it's who kind of prepare work for animators, right? I think it depends. Do you want to translate? Sorry, I'm just always forgetting. Oh, it's okay. You can finish it. I'll just translate it in one. So basically, like, I think it depends studios from studios, but in Cartoon Saloon, there is the supervisor there is the director, the animation director, then on My First Dragon, and then there is the supervisor, which is doing the briefs and basically being the bigger like supervisor lead for the team. And then the leads are basically animators that also gives like notes and help out the supervisor. So at the end, I was like taking some shots and doing drawers or having calls with some animators to help mostly on the technical part of animation, more than just the brief. I was just trying to help drawings and animation. So supervisors on Cartoon Saloon on that project didn't do like retakes, only lead a little bit. Okay. Yeah. Соответственно, еще за это время, когда я работала над My Father's Dragon, один из наших аниматоров-супервайзеров, он, соответственно, ушел с проекта на очень длительное время. Лид ушел, не супервайзер. Да. Соответственно, один из лид-аниматоров ушел, и поэтому я занял его позицию. И, соответственно, Эдвард, может быть, подскажете мне, в чем была точно разница? Потому что я сейчас запуталась. Супервайзер, он находится сверху лида, и он дает как бы задачи и объясняет ситуацию в целом на проекте, а лид, он больше дает фидбэк и смотрит, чтобы анимация была выполнена хорошо. Именно. Спасибо. And I was like, I was just doing lead at the very end, so not all the animators were there, and I was mostly helping like more junior animators. Because like I also had to animate myself, so I was spending a few hours per day and just focusing on the people that needed me the most. And like I was leaving the seniors, because I was actually a mid animator at the time, so I didn't take care of the senior. So yeah, I was doing that for 2 months until the end. И, соответственно, лидом я проработал пару месяцев из-за того, что мне нужно было заканчивать мои кадры. Я, соответственно, над ними работал, но старался почти каждый день уделять несколько часов для работы с младшими аниматорами, для того, чтобы помочь им закончить, соответственно, их кадры. Вот. И, в принципе, для меня это тоже был достаточно интересный экспириенс. Yeah, and one of our like former students, also like Anna and Tatьяна, was Ksenia Nazemtseva, who worked with you on Cartoon Saloon on that project, and she said that you gave a very good feedback, and it was very, very. I mean, she learned a lot. Yeah, she's a very good animator, and she was so kind. It was a pleasure working and seeing her work. So yeah, I was helping, and I think I became lead because I was. Participating, like being quite social, like to become a lead, you need to be sort of like having the skills, but also you need to be able to communicate properly and being reachable quickly.
because some animators, they just dive into their work and they don't answer very quickly their messages and everything. So I think there was a mix of me like being flexible and quite social. And then I was also participating and sharing some files, sharing some tips to the team. So when the time came at the end of production, I had so many shots done. Some were quite intense technically, and I was able to do them. So I think I became lead because I had like a mix of all those skills, and to help just at the end, I think it was a good match right at the time. Да, один из наших прошлых студентов, Ксения Иноземцева, также участвовала в продакшене над фильмом My Father's Dragon, и она нам рассказала, что вы даете очень хороший фидбэк, и Аллан отвечает, что да, Ксения вообще очень хороший аниматор, она очень трудолюбивая. Ну и отчасти вот к тому, как я стала лидом, я думаю, что отчасти здесь просто оказался в правильном времени и в правильном месте, отчасти еще от того, что я был очень гибкий и социальный. Я очень быстро отвечала на сообщения, я общался с другими аниматорами, всегда готов был поделиться с различными файлами, и как бы вообще был очень открытый к общению и обсуждению. Вот. И, соответственно, это как бы совместилось с тем, что я делала достаточно много шотов, и многие из них были достаточно сложные технически, и поэтому супервайзеры увидели мои навыки и мои возможности общения с другими людьми, и, соответственно, дали мне эту позицию. I was working also on Scavengers Reign, so I have it. I'm in touch with the team, and Francisco. I mean, it was Ksenia who said that you're very fast and you use TV Paint so good that you're doing like your job very quickly, and you know how to use all tools to make it done very good. And also the same thing from Scavengers, people saying that you just doing so quickly because you know how to make it faster. It's very good, very impressive. Yeah, thanks. I have some tools. I think I'm gonna try to share some, but it's mostly on TV Paint 11. There's basically one tool I'm using all the time. I've been sharing like how to use it, everything to people on My First Dragon and in general to people, but I think it's a bit tedious. It's just like my brain is like I'm using it and it's working good for me. I think you need to get into it, and I'm like trying very quickly to animate. Like I can show you later. I think I learned a lot from my mentor Nicolas Debré, like Nick Debré, how to think, especially for refs. You just do potato drawings and then you just shift like perspective, transform just to make like the timing. And then after you do all the, like I'm basically separating a lot the drawing aspect and the animation aspect when I'm doing animation, because I don't want to, it's too difficult to think about everything. So sometimes I just do, like that's why I'm fast. I think it's like I do step by steps. Соответственно, Эдвард говорит, я когда работала над проектом, над Scavengers Reign, Ксения поделилась со мной тем, что она очень удивилась, как быстро вы работаете в TV Paint, и как, соответственно, оперативно вы работаете над своими шотами, сохраняете такую, ну, как бы определенную бодрость, что все получается очень быстро анимировать. И Аллан говорит, да, я, соответственно, научился очень многим вещам, отчасти, я думаю, это было влияние моего ментора Николя, но, соответственно, я тоже поделюсь моими различными фишками и трюками, которые я использую в TV Paint позже на этом стриме, но в основном я стараюсь все разбивать на очень маленькие-маленькие шаги, чтобы, ну, как бы быстрее переходить от одного от другого. Спасибо большое. Все так беседа, как сказать, вовлеклась и увлеклась. Тут есть еще вопрос из чата, который, мне кажется, будет очень, кстати, сейчас задать. И я думаю, что мы можем потом посмотреть рил Аллана и приступить уже к фидбэку, а там уже к TV Paint и всему остальному. А вопрос такой. Как много шотов делается на проектах в день или другой промежуток времени на работу? Интересно понять объем работы. То есть вот это быстро, это сколько? Быстро, на сколько шотов? We have a question from the audience, Alan. How many shots do you usually do on a project? Like, what would be considered like working fast? How many shots would be completed, you know, not per day, but like per month, per week, per
So like, to be fair, I'm not the fastest animator I know. I think like I'm a medium fast animator from everyone I've seen. It depends of how much you want to push your shots as well. Like I'm trying to find a balance between being fast and push. Yeah. So I think it depends of the production completely, because like Wolfwalker was very easy. I think in total in like 10 months or 11 I did 90 shots. So and like 90 shots in like 10 months, and on my first dragon I think in total it's like less than 50 for me in like 19 months. I mean, not full production, but there was like a big difference between the style and also the amount of feedback and the peakiness, or like just the feedback from the director and the animation director. So I think overall on feature films at Cartoon Saloon, the quota per week would be technically like on Wolfwalkers it was supposed to be, I think, 9 seconds or 8 seconds per week tie down. I never did that. I think I was at like 6 5 or 6 or something like that. And then on my first dragon I think the official quota was supposed to be 6 seconds per week, and no one ever did it because it was way too complicated with the pipeline and everything. I think in total we did like 4 seconds per week on average. I think I was fairly good at almost reaching the quota all the time during all the productions. And depending of like at some point you get way faster or you find shortcuts, and that's why I developed techniques to go way faster, because I was like struggling to keep up and keeping the quality as well. So yeah, it depends. Mm-hmm. So just to reiterate, how many shots did you do on Wolfwalkers and on your father's dragon? On Wolfwalkers, you said 19 or 90? So 90. 19. Yeah, less than 100. There was another animator, Basil Malek. I think maybe Edward, you know him? Yeah, I know. Yeah, he's super fast. Like really? I think he did 130 or something like that. Wow. So yeah, he's very fast. And like my mentor when I was on Wolfwalkers, he was the fastest. I think he was doing 4 seconds tie down per day, and he was not working the whole day. Oh my God. So that's why I my mentor was like so good. I was like, I need to get as good as him. So I was like trying to get like the tricks, you know. Wow, yeah. Вау. Соответственно, сейчас я переведу весь большой ответ. Соответственно, ну, я считаю, что я где-то посередине по скорости работы. Есть люди, которые быстрее меня, но зависит это просто на том, какой баланс вы хотите найти между тем, как быстро вы хотите работать и какой качественный материал вы хотите отдавать, соответственно, дальше. Обычно на продакшене, вот на том же Wolfwalkers'ах, я, соответственно, сделал около 90 шотов за то время, пока я у них, соответственно, работал. Но я был не самый быстрый, у нас был аниматор, который делал, соответственно, около 130 шотов. Вот. И если по дням, сколько, соответственно, секунд хронометража нужно отдавать в день, на тех же Wolfwalker'ах мы старались отдавать около... 9. Я старался отдавать около 5-6 секунд, но квотой такой нормой считалось, соответственно, около 9 секунд в день. На My Father's Dragon там, соответственно, квота была всего 6 секунд в день, но, соответственно, это мало кто успевал. Я сам успевал максимум как бы 4 секунды отдать в неделю. У нас был, соответственно, ментор, который работал на Wolfwalker'ах, и он вообще был особым очень индивидом, настоящим ветераном, потому что он делал по 4 секунды в день. Вот. Yeah, but like I'd like to mention, I think not every second is equal. So like you can do a lot of like seconds in a week if you have like simpler shots. Some are way more intense, so it will take way longer. So on average, like I think it was 4 seconds, but yeah, it's depending also on the style. Like right now on Scavenger, I think on the Star Wars Vision short film we worked on, I think the deadline was very short. So I think we were supposed to do 8 seconds per week. And at the end of production, I had my numbers and I was a bit over 7. So it was difficult, but I was doing 7 seconds per week tie down. And then on Scavenger, I think I kept the pace. So I think I can animate like 7 to 8 seconds maximum per week. But yeah, it depends on the style and how much retakes you're gonna get. Вот, но хочу сразу сказать, что не каждая секунда хронометража равна, потому что есть
кадры, которые, ну, просто технически гораздо сложнее, есть те, что гораздо проще, и те, что проще, конечно, вы будете отдавать быстрее. На скавенджах, на которых я работал, у нас, соответственно, была норма отдавать около 8 секунд в неделю, и я, соответственно, после работы над ними подсчитала, сколько вообще я работал в день, и я увидела, что, ну, как бы я старалась работать достаточно стабильно, и мне удавалось в неделю отдавать около 7 с хвостиком секунд. Вот. Но это просто от того, что я понял мой ритм и, соответственно, понял, как работать, но это все, конечно, очень индивидуально от проекта зависит. And yeah, just one last thing. I think you shouldn't. I mean, you should care. I think you should care a little bit of your quota in general, but overall, it's like a team effort. So you don't have the same pace all the time through the months on the production. So like the team is balancing everything together. Like sometimes I'm gonna be like super like I have energy and everything, or I'm very focused and I will do a lot. And some weeks are horrible. Some days are bad as well. So it's like in general, it's going to be balancing with yourself, but also with the team. That's the most important. And then if there's an issue, we need to, as a team, try to make it work. Вот, и еще добавлю такой небольшой хвостик, соответственно, когда вы работаете в команде, вы должны стараться работать вместе, как единая команда, и друг друга балансировать, помогать, потому что иногда бывает такое, что я работаю продуктивно, у меня получается, отдаю все вовремя, а иногда у меня бывают кошмарные недели, когда у меня ничего не получается, и соответственно, другие члены нашей команды, они немножко балансируют и, соответственно, начинают быть более продуктивными. Поэтому всегда нужно помнить, что если вы работаете вместе с командой, помнить про остальных участников и стараться работать сообща. Yeah. Like I think Edward, you were also on what's the TV show from like Cachet, Primal. Yeah, Primal. Like I think this is very high quota as well per week. I think it's way more than what we are doing on Scavenger. So you need to adapt every time with the production, and you will do a bit more cutout or more economical. So yeah, you shouldn't. Yeah, numbers are relative. Like it's depending every time. И, соответственно, я помню, что вы, Эдвард, также были на продакшене Праймала, и вот как я помню, что там была тоже очень высокая квота, мне кажется, даже я бы не успевала прям все отдавать вовремя, вот, поэтому от проекта к проекту всегда нужно адаптироваться, всегда нужно подстраиваться, и все цифры между собой, это как бы очень, они относительные. Спасибо. Я думаю, что мы можем посмотреть рил, собственно, и продолжить. Of course I'm real. If I was made up, could I do this? No. What do you think? It's a work in progress. Hello, Mrs. McLaren. Look, Elmer. He could get it in no time. Hey, Mr. Linson! Morning, Elmer. Whoa! Be careful, Rosie. There you are, Elmer. There is nothing to understand. Put the cat back wherever you found it, or Mrs. McLaren will tell us to go. It's not that simple. Because I have enough to worry about, okay? Yeah. The one who took your bird. I seen her before. Fucking English soldiers. Who do they think they are? Bossing us around. What was that? Nothing. Get a move on. Yes, sir. There was a wolf here in our chambers. Got in while you were sleeping. It could have taken you. Father, This world is such a dangerous place for you, lass. I promised I would keep you safe. But don't be afraid. They are in our forest. Let's go! И мы продолжаем. Сейчас мы поговорим с нашими выпускницами. У нас две выпускницы, Анна и Татьяна, которые будут как раз-таки сегодня получать фидбэк. Мы немного познакомимся, также посмотрим рилы, и, собственно, будет после этого разбор.
Давайте начнем с Анны. Расскажи немного о себе, о том, с чем ты пришла, с каким посылом, с чем ты занималась до, чем занимаешься сейчас. Я в середине обучения в Институте кино и телевидения ГИТР, и там я получаю общие знания о том, как создается анимационный проект, и, собственно, прохожу все эти шаги, и понятное дело, что остановиться на каком-то одном надолго не получается. По этой причине я решила изучить анимацию именно как отдельную профессию, чтобы уже точно быть уверенной в своих навыках. И вот. Ну, получается, наши курсы, да, помогли, ну, наверное, да, я так думаю, помогли тебе дополнить, да, твое образование? Да, как бы это сейчас. И я застряла, я запуталась. Хорошо, все хорошо. Okay. Should I translate? Okay. Hi, my name is Anna. I'm right now studying at University of Gator, and mostly our curriculum goes about how an animation and a project is made in general, but I really wanted to deep dive into animation, so that's why I decided to pick up the courses, and they've allowed me to deepen my understanding of what animation is and what it consists of. So happy to be here. Хорошо. Аня еще что-нибудь, может быть, Аня что еще хочет добавить, нет? Или Да-да-да, все уже? Ну, если добавить, то как-то профессию получила, осталось продолжать развиваться в ней. Мне хочется достичь тех самых уровней по секундам в неделю, о которых рассказывали. Но это, конечно, еще впереди долгий путь, поэтому буду продолжать развиваться. And I'll try to do my best and deepen my understanding of animation and trying to get better at it. I will hopefully one day reach the heights of, giving enough animation seconds to fill the quota, but, hoping for bigger heights. Отлично. Тогда мы можем посмотреть рил тоже и, собственно, продолжить. Oh, a ladybug! Make a wish! Make a wish! Так, и мы можем продолжать, можем начать разбор. Аллан, можешь расширить экран, пожалуйста? Alan, you can share the screen right now. We'll start on reviewing our reels. Okay. So overall, congrats on the share. It's good. Like I think overall it was very solid. Drawings and animation. I decided to go with this one. Whoops, sorry. I think this. Okay. I decided to go with this one because I really like the idea of the shot and what was going. And it's like there's a lot of fundamentals of animation in this kind of action shots with like perspective, but also like up, downs, runs, and yeah. So I'm gonna be reviewing this one. So yeah. So I just separated the characters so I can move around the stuff. So overall, I think it's very like appealing to look at because there's so many things going on. There's like some surprises with like the jump and the splashes and everything. It's a very good shot. I think it's very appealing in that manner. I think the drawing quality is very good. I think volume consistency is very good as well. Overall, it's a very solid animation. Overall, and also the model doesn't seem to be like struggling too much. It's keeping the style and the character design very, very well. Ну, во-первых, поздравляю с тем, это очень хороший рил, мне он, соответственно, нравится, мне нравится то, что все выглядит очень аккуратно,
Во-первых, я начну с того, что, я хотела в первую очередь разобрать вот этот шот. Мне нравится в целом его идея. Я считаю, что здесь очень много важных качеств аниматора показывается, что здесь у вас есть и экшен, и перспектива. И в целом очень много опила в анимации, она очень привлекательная. Здесь также вы поработали над эффектами, над прыжком, над водой. В том числе и качество рисунка очень хорошее. Сохранение пропорций здесь получилось передать, и видно, что анимация достаточно легкая. То есть она чувствуется легкой, она не вымученная. Okay, so when I play it, I can see already some things that could be improved, mostly like arcs, just to make like the shot extra good. Also composition wise, I will duplicate your character animation, and then if I move it around, I'm going 2 seconds. Gonna take this. Также есть вещи, над которыми можно дополнительно поработать. В первую очередь я бы поработала над арками, но это скорее, чтобы шот уже выглядел прям, отполированным. Я сейчас покопирую персонажа, подвигаю его немножко. So overall, when I look at your animation, if I just turn on the onion skin, I can look at the arcs you're giving, oops. She's gonna take some, if it's okay, or I can change the color. Anyway, like if you see you're doing like this kind of motion here, like you have this head here, and this one goes back there. I would sort of fix everything so it looks the head is going and following the arc you're building together. So everything needs to move in a way that arcs are always making sense. And if there's changes, it either needs to be built up because of momentum and inertia. But sometimes you can break it depending on the style. But right now I can see some mistakes of spacing and arcs there, mostly. И когда я смотрю через onion skin, я вижу мои предыдущие и последующие кадры, и это позволяет мне легче отследить, что происходит с арками, соответственно. Арки, они в первую очередь должны быть очень понятными и легко отслеживаться глазом. И здесь, соответственно, я бы немножко поправила одно из изображений, чтобы читалось легче. So I would go over your shots in general and try to look for arcs on many parts, like mostly the head, because that's where people look at mostly. And I would just look at the head as a round and just check and the arc. So I would basically, I can move stuff. If I don't look for like the legs and everything, I would move the head around and just makes like the arcs work better. For example, if I turn off this, I would just make some kind of like arc that works all the time. If this is here, it can't go back because of the perspective, but also just for the arc. So basically, I'm once I started an animation, I would fix and look at different parts of the character and make sure that the arcs are always on point if you want something smooth. Сейчас я просто просматриваю шоты кадры друг за другом и смотрю за тем, как целостно, соответственно, выглядят арки. То есть там мы видели, он исправлял, когда, соответственно, Мейбл падала, и там был шот посередине, она была немножко сдвинута налево, и он ее подвинул направо, чтобы была, соответственно, такая арка, и читалось движение более плавно. Еще, соответственно, что я стараюсь в первую очередь следить, это за тем, как выглядит арка головы, потому что зритель в первую очередь смотрит на лицо и на голову. И уже от головы, соответственно, я стараюсь поправлять все остальное. So yeah, I would just look at the arc all the time for everything, and try to make it work. Also, you can look at the angle you're giving of the head. If like right now this is going this way, this is going this way, like you need to keep a sort of rationality of everything you're setting up. So when you change,
an angle, you change the arc, it's because there is a force either internally or externally that is gonna imply a change. И, соответственно, я очень часто стараюсь пересматривать арки в своей работе и очень часто задумываюсь о логике движения. Вот здесь, например, видно, что Аллан поправляет наклон головы, потому что Мейбл, когда уже прыгала через ограду, у нее был определенный наклон головы, и когда она уже опускается, у нее он достаточно похоже сохраняется. То есть не нужно на 1-2 кадра голову разворачивать дополнительно, это отвлекает зрителя от, соответственно, основного движения и часто может идти вразрез с вашими арками. So yeah, I would just look at everything like this. I would try to separate and think first of the head and then the hips, which are the fundamentals of, like the hips is a fundamental for like moment, like the placement of your how it's called, center of gravity. Like there's different parts that you need to think of when you animate, especially physical animation. If you want something realistic, you need to think all the time of the weight, how it's moving, how you shift. So that's something to think about. I think like I would try to tackle this as rough as possible early. I would just make like potato drawings and just like think about the weight shifting and just sort of getting the parameters working together before spending too much time drawing. И, соответственно, я сейчас, пока буду работать анимацией, я разделю на разные слои, ну или вообще разделю работу над головой и над бедрами. Бедра, они будут вторые по важности после головы, потому что в них, соответственно, зритель считывает центр тяжести. И когда у вас реалистичная анимация, очень нужно помнить о законах физики и как, соответственно, тело с этими законами физики будет работать. Вот. И, соответственно, я в первую очередь стараюсь разделять анимацию и рисование, и когда я планирую анимацию, проверяю, работают ли все арки, я стараюсь работать максимально схематично, просто чтобы все составляющие как бы работали между собой и как бы уже была определенная между ними гармония. I think you're lacking like for example on that jump, it's lacking like the weight gathering like a spring, and then the going up, because I think she was lower. You jumped a bit, but there's no hanging time, kind of like a bouncing ball. You need to have like that kind of going before going down, because right now what you did was going up, and I think she was like going up and directly down. There is no build up to go down like a bouncing ball. So I would just shift your drawing to make the spacing work and give the idea that she's jumping. I would just like take that drawing. Oh, sorry. Еще, соответственно, здесь при работе над, соответственно, таймингом и спейсингом я стараюсь представлять моих персонажей в виде такого отпрыгивающего мяча. И вот здесь, когда Мейбл уже совершает второй прыжок, я считаю, что ей бы стоило немножко больше замедлиться, во-первых, собраться вместе, как такую нажатую пружину, и потом уже ее выпустить. То есть дать достаточно времени на то, чтобы она к прыжку подготовилась, и потом уже, чтобы она его совершила. So yeah, I would make potato drawings like this actually. It's not very sexy, but it's making my life easier, and sometimes I can just make mistakes and I just move around. It's like you shouldn't be too scared, especially for the first pass, because like that's where you get fast. If you don't care too much, you just do things quickly, and then for me, when I'm starting a shot or there's a shot where I need to think about things that are not easy, like it's not just a one to pose type of thing, I would just try to be less stressed as possible and build my animation as a sculpting. So I will just make the sort of bouncing ball motion, making sure that there's a nice rhythm. Then I put on top like overlaps and stuff. So I don't do everything at the same time. I try to simplify and move forward. И, соответственно, не бойтесь на начальных этапах, соответственно, очень работать неаккуратно, там, резать, все двигать. В основном я как раз стараюсь так работать, чтобы определить полностью как бы настроение движения
чтобы, ну, как бы все сразу уже было правильно, я стараюсь работать прям чуть ли не из такого прыгающего мячика, а потом уже добавляю ему дополнительные коробочки, из которых я потом построю человека. Это помогает мне не отвлекаться на лишние детали и не переживать, что я что-то там неправильно, ну, как бы нарисовал какую-то пропорцию, потому что это все я уже буду уточнять после, как я полностью, так сказать, подготовлю свое движение. So basically, I would just go through everything like this and fix that, those arcs and everything. And then, like, for elements like the hair and everything, I guess that's maybe how you did it, but I would do it afterwards. I would make the whole solid part, and then afterwards I would animate on its own layer the hair and think just about the hair, spacing, arcs, texture, because like the hair, sometimes you need to unfold the hair and it needs to look nice. Like there's design part as well of doing this kind of thing. So it's a lot of brain power that I can't do personally myself right now with everything. It's impossible. Вот, соответственно, как я и говорила, я бы в первую очередь смотрела бы за арками, как они работают, и работала бы, соответственно, над механикой тела. Как только я эту механику тела полностью поняла, отработала, и как бы понимаю, что у меня все работает, только после этого я бы уже переходила на вторичные элементы, как волосы, вещи, потому что волосы также, во-первых, они двигаются за нами, но их также может двигать ветер и все остальное. И для меня думать об этом всем на одном и том же слое было бы слишком сложной работой. Ну, как бы моего мозга будет просто не хватать. Поэтому я в этом тоже стараюсь разделять мою работу поэтапно. So yeah, basically I would just make sure everything moves. Like, for example, when you got like something falling, like she does, like you're setting up something that moves like this, she would need to really squash down at this drawing technically, but because you're giving a forward motion, I think it's good because like the force is like bouncing like this, so that's pretty good. But right now, on that drawing at least, she's stuck in place. I would just think about, oh, there's all that momentum energy going. It needs to move a bit more than what you've done. So this is like fixing this kind of stuff. I think what you did with like this drawing was good because you started from like squashed and then she suddenly go forward, but it needed to slightly move as well on this drawing because it felt slightly like you're stuck in a place, but you need to keep the energy moving. Вот. И, соответственно, удостоверившись, что вся анимация, ну, первый ее пас в любом случае работает, и как бы все еще следил бы за логикой движения. Вот здесь, соответственно, Аллан показывает, что если Мейбл падает достаточно высоко, то ей нужно еще и достаточно времени, чтобы прочувствовать весь ее вес, который падает на землю, и уже оттолкнуться и двигаться дальше. И там был один очень хороший кадр, по-моему, он 139-й был, где она выходит из, соответственно, позиции вот этой присевшей, но кадры предыдущие два кадра, они были очень похожи по своему местоположению, поэтому выглядело так, что два кадра она как бы просто застряла на месте. Вот. Поэтому, чтобы один кадр очень хорошо работал, нужно помнить, что в предыдущем и следующем кадре тоже будет. So right now I'm shifting everything because I want to keep an arc overall, but then it's like slightly making her going a different direction. So it's like something you need to fix differently than what I'm doing right now. I think it's just like a quick fix, but it's not working because then you're gonna end up like her in the frame there. So it's just to show the idea of like thinking always of like the energy going somewhere and it needs to move. So yeah, that's basically it. If I want to talk about something else from that, I think overall when I looked at your animation, that's your animation as it was before I touched it. It felt like to me
that you would need maybe to work a bit better. Wait, I think I changed the background. It's not moving at the right time now. Yeah. Yeah. Anyway, like I feel like she becomes very she's very like she is that side here, and she does so many steps to reach this place. And it feels like it's not that much of a distance technically, so maybe you need to set up a better perspective so it kind of makes sense for you to follow. And what I would do, it's something I always do when I have like animation characters in perspective, is that I would take one key. So like, let's say this. And then I would basically try to plan and make a guide for perspective throughout. You can start translating. I'm going to show. В основном, как бы, все, что я делаю в этом шоте, это просто я немножко двигаю ее, в основном я сдвигаю ее больше налево. Здесь просто проблема может оказаться в том, что если я сдвину все кадры налево, то последние кадры окажутся не в нужном месте на композиции, а они будут очень сдвинуты в бок. Вот, поэтому это просто что-то на будущее, что можно пересмотреть. Вот. А если из таких более долгосрочных советов, то вот когда я смотрю на эту анимацию до моих изменений, то, я думаю, еще очень важно, стоит задумываться о перспективе и о вообще положении персонажа в пространстве. Потому что Аллан показал какое-то там время назад, что персонаж делает очень много шагов вперед, но по факту там как бы не очень много места, чтобы все эти шаги сделать на такой скорости. Поэтому для себя, для простоты, я стараюсь брать один кадр, какой-нибудь, который я, в принципе, уже доволен, как он выглядит, и вокруг него стараюсь строить пространство и перспективу. Просто для того, чтобы мне было дальше удобнее строить от этого кадра само движение, и чтобы оно логично выглядело в пространстве. So basically I'm using an FX. I think it's in all TV Paint versions. It's the keyframer. I think it's one of the most used FX. So you would go in the Effect tab in Motion and then the keyframer. It allows you to key things and you can move them around in general. Basically, I'm going to show you this later for the tips, but so basically I took your drawing and I'm setting it up following the perspective grid. When I see this drawing, I see this point is like on the horizontal line. I see where the fit contact is. I will go resize it around. And then try to place it and making it at the right size. So usually we would do, it's like you can do it by hand, but I'm using tricks to go faster. So I would use this FX, and then basically now, oops, I can show you. I made the two keys, and then I'm following the perspective grid. So it will help me to make sure I have the right size every time, because right now you see. If she's that size here, that's the key I used like behind. When she's on the edge, she needs to be that size here. But on your animation, she's quite small still. So if you want to really give perspective and stuff like this, you need to think and lay out and making your keys are very solid in perspective. So everything will look a bit more volumetric and cool. Вот, соответственно, покажу уже первый такой небольшой трюк. Это небольшой эффект, который я использую в TV Paint. Называется, я не уверена, как он называется, я это не вижу, по-моему, кейфреймер. Я сделала это для того, чтобы учитывать все пропорции, потому что Мейбл здесь бежит из достаточно очень такого общего плана, она двигается в сторону камеры, и она становится гораздо ближе. И чтобы я не потеряла, соответственно, сохранение, всех пропорций, чтобы я понимала, где ей стоит приземлиться, какого размера ей вообще ножку рисовать. Я беру один, соответственно, кадр, который меня устраивает, как раз вот типа тот же, в котором я строила все остальное пространство. И я, соответственно, пододвигаю его ближе при помощи кейфреймера на то место, где она предположительно будет приземляться. Вот. Такие вещи, вообще планирование заранее, они очень важны, потому что они помогают в дальнейшем процессе, уже когда вы будете все доделывать и вырисовывать, чтобы не
передумывать и переделывать все очень много раз, чтобы уже сразу у вас были отточенные пропорции, отточенные движения. Это упростит вам работу в будущем. So yeah, so basically trying to say that I can't do that trick with like her already keyed and as a guide, because like you have a camera move and a zoom in, zoom out. I can't do this. It would need to be done on the layout without the camera work, because right now it's impossible for me to match it. Yeah, so I would try to think about this so you have like a better sense of depth. For another thing to talk about, I think on the shot where I was like, oh, that's really cool drawings, anyway, the animation looks good here, for example, but the arc overall of the motion is slightly like stuck in places. So what I would do, I would just shift around your drawings so that the arc is sort of working, but I would make it a bit better by just shifting around. So it's basically almost the same arc, but a little bit like more, well, actually she should go down. So basically sometimes I would just do this kind of stuff. Well, I already animated everything and then I shift around so it just looks better. It's not the cleanest, but it can do the work. And so, yeah, for composition wise, I would just try to make like the arcs a bit more appealing by making a better swoop. Like, I think your arc was slightly flat, but you can be sort of generous and try to really make it like nice and whoopy, especially for cartoon animation. So it's just shifting the drawings to make a slightly more beautiful arc in a way. Угу. Вот, из-за того, что здесь немножко двигается фон и камера, мне немного сложнее подточить правильно пропорции. Но вот еще одно по арке. У меня есть небольшое дополнение. Здесь уже Мейбл, когда спрыгивает в овраг, делает большой вот этот прыжок, я заметила, что несмотря на то, что для нас это выглядит как быстрое движение, спейсинг между рисунками, он достаточно маленький. Поэтому я просто выбираю мышку, выбираю Shift и просто начинаю немножко двигать изображение между собой, чтобы арка была не такая угловая, а как бы была более плавная, более арковая, наверное. Вот. Просто чтобы для того, чтобы картунная анимация выглядела более эффектно и так более грандиозно, соответственно, арки им тоже можно давать побольше. So basically, I would do this on like also this arc was slightly, you can see a sort of ghost place of the character here. I don't know if you can see from the streaming, but basically the arc is also a little bit flat, and like overall in the composition, it felt like the character could take more space. So the shot looks like in terms of composition, very full and rich. So I would basically try to rework the arc so she is, she's taking a bit more ownership on the canvas composition space. Вот, и также вообще в композиции самого кадра очень важно учитывать, какие у вас арки, потому что если арки более плоские, то персонаж может чувствовать себя немножко ограниченным в кадре. Когда мы даем ему возможности и свободу двигаться, но чувствуется, что наша камера именно на ней сосредоточена в первую очередь и на ее движении. So yeah, basically sometimes I would do this like very rough. Like I think this is a bit too late in terms of production shot, but I would try to rough out my potato drawings of the character. I'd be like, oh, actually, like maybe she should go bigger, and the arc she really. If I could just start a new layer. Anyway, I'm just gonna make. И, соответственно, в основном, когда я работаю над анимацией, я очень с большой аккуратностью отношусь, соответственно, к вот этому первому такому проходу и более схематичной вот этому всему обозначению анимации, потому что очень часто у меня появляются новые идеи во время работы над шотом, например, что, вот здесь голову Мейбл можно было бы сделать там побольше, и, соответственно, я могу это тоже заранее все запланировать. So yeah, I would just try to design basically my shots. So the character, you need to sort of think about
staging. I think that's what they call in animation. I don't think about that term in general, but like I would look at my shots and sort of think about abstractively how it feels. If the character is taking enough space, if it looks like it could be pushed so it looks more appealing. And that's something you need to sort of figure out in the thumbnailing pass. So like I would be like, oh, she goes like very close to she's taking quite a lot of nice place, and she's sort of hitting moments in the composition that looks cool. So that's basically what you could sort of rework on your shot, because like she was slightly, I think she was like very small, and the camera is also the camera is actually following her, or actually anticipating a bit. So she's like, the camera could be like she could be jumping and the camera is following. I think there was like notes around, like I've listened to some streams and from Mehdi and everything, and he was talking a lot about this as well. So yeah, you need to sort of think about how the character is interacting with the canvas, the composition. Вот. Еще одна из важных вещей, тоже, которая относится к вот этому самому первоначальному такому первому проходу, это я очень стараюсь много времени уделять тому, как зритель чувствует и видит кадр, который я делаю, что, соответственно, будет ему откликаться первым делом, что, соответственно, он будет замечать в первую очередь. Вот. И это очень важно, потому что в это как раз и входит понимание, соответственно, арок и композиция. So yeah, basically that's the whole point. I was trying to talk about the arcs. It's like the arcs can be a technical side of animation on how to fix technical like mistakes of spacing or arcs, but also an arc can be designed to take a better space in the screen so it looks cool. Да, и несмотря на то, что рисунок, несомненно, очень важен, это более техническая сторона анимации. То есть понимать, как работает анатомия, как работает человеческое или, ну, вообще, тело персонажа, и как, соответственно, его рисовать. Но я считаю, что мы не должны никогда пренебрегать вот этой работой такого препланирования, о том, что очень важно думать о том, какие арки, соответственно, мы рисуем, и как вообще персонаж выглядит и чувствуется в самом кадре. Okay. So now another part of the animation that I can talk about is more like volume, or it's kind of like similar to talk like the stuff I was talking about, the angle of the head. Everything needs to make sense. And like for example here, she's jumping. The head, for me, I would think like, oh, actually the head needs to be slightly tilted down, because she's like she's pushing up, and maybe the head is heavy. So if the nose was here, like she's jumping, like I think if it was a profile, she would be kind of like this. And right now you had her kind of like chilling midair. Yeah, just like thinking about those things. It's like thinking about physics, but also like overlapping movement, and it looks better because when you plan this, you would have basically a ball moving into space volumetrically, and everything sort of builds up. Like I think for now, like this drawing as well, I would have her actually having the most tilts, maybe on this drawing here, up, because that's what makes sense. And maybe she starts to see the floor, and then she can start to tilt down, but then like she needs to be keeping going, because right now you set it up that she's looking chill, she looks down, but then like you set up like this, and then she goes like this. I think it's okay, but I would just make it slightly different. Yeah, sorry. Вот. И из более технических, соответственно, вещей, как рисунок, я считаю, очень важно помнить про объем и, соответственно, логику формы самого персонажа.
То есть вот как я говорил, соответственно, в начале ревью про наклон и поворот головы. Вот, например, когда Мейбл, соответственно, прыгает, мне кажется, было бы лучше, если бы она повернула голову, соответственно, лицо вниз. А у вас на одном из этих промежуточных кадров выглядело так, словно она как будто отдыхает в воздухе. То есть у нее такое расслабленное лицо, расслабленная голова, и шея как бы не напрягается, не поворачивает голову никуда, словно вот она где должна быть, она там и находится. Вот. Здесь просто дело в том, что это не только нужно помнить про физику и как тело в законах физики реагирует, но и цель самого движения. Вот. Или, например, когда, соответственно, я бы повернул ее голову максимально к небу, например, когда она приземляется, или сохранял бы логику, соответственно, там, я уже, к сожалению, кадров не вижу, самого падения. То есть если вы уже задаете, что голова повернута вниз, когда она начинает падать, то лучше, соответственно, ну, как бы закончить и на этом это же движение. Хотя то, что уже есть, оно уже работает, это уже просто как можно отполировать анимацию дополнительно. So yeah, right now I was working just on thinking, like it's not necessarily how you should do your animation, but that's sort of what I want to share, was how I'm thinking about it. Is like you get like that jump, which is cool, and then you set it up your drawing like this, with like the head is this and this is the body, and because the whole thing is shifting like this, to me I'm seeing just volumes that needs to make sense. If this is going this way, I'm gonna try to make everything follow that idea, because right now what you have is that you start to lift and then she gets stuck kind of flat, but technically she should keep tilting, and actually it's gonna give you the perfect sort of it's making the point that you actually go to that drawing, that good drawing you did, but like the actually drawing you did was like she's like this, but then suddenly she's flipped. And actually when you sort of try to make sense of physics and momentum, then actually it's going the right direction, and it's just matching everything perfectly to hit that role you wanted. Вот. И, соответственно, здесь также вот я поправила немножко объемы шеи и головы, потому что здесь в последнем прыжке я вижу, что в оригинале захотелось Мейбл, соответственно, подать в прыжке и в перевороте. Но почему-то, когда она на самой высокой точке своего прыжка, она, соответственно, немножко поднимается назад, а потом обратно вы ее возвращаете в эту позу и переворачиваете только к низу. Я считаю, что можно было ее перевернуть гораздо раньше, потому что у вас уже есть отличный кадр, который уже работает, где она приземляется на спину, просто нужно лучше отследить объемы и, соответственно, повернуть ее тело, чтобы она проворачивалась в воздухе. Вот. Просто когда думаете о том, как, соответственно, о динамике, помните об объемах и, соответственно, помните о логике движения, что будет логичнее сделать для персонажа, чисто физически. So basically, yeah, that's what I would try to go through your shot and try to make sense. If you really want to work on physics, that's sort of what I'm thinking about. So now I would like, it's kind of like here as well, like she's going up. I think she would still have the head slightly up, and I'm sort of doing this frame by frame because I'm not very good with the pose to pose, especially on the rough pass. Like I just do everything a mix of like pose to pose and straight ahead because I think physics is a lot of thinking of arcs and everything, and to me it's easier to do straight ahead, like with the experience and feel. But I think it's a lot of experience and just seeing shapes, and that moves in the right feeling way. Вот. Тут, соответственно, на ее уже выкате, соответственно, с последнего прыжка я бы тоже немножко поменял голову и ее наклон, соответственно. Но в основном работая над такими вот, соответственно, динамичными шотами, я стараюсь в самом первом прогоне где-то работать от позы, соответственно, к позе, pose to pose, а где-то я стараюсь, соответственно, больше смотреть на то, как чувствуется движение и работать уже по факту. Потому что физика — это такая достаточно сложная вещь, что-то мы должны планировать заранее, а что-то для нас уже раскрывается в процессе, когда мы просто анимацию очень много раз пересматриваем и уже просто сами на глаз, ну, потихонечку начинаем вот чувствовать и видеть эти движения.
So yeah, basically that's the main thing I wanted to talk about. Then I think volume-wise, you're keeping the character well, so I'm not gonna talk about too much about character design. I think there is some issues where it looks like she might be. I think it's not necessarily drawing-wise. I mean, it is sort of a drawing-wise, but your drawings are always very solid. But there is some volume stuff you can think about. Like I think right now the head sometimes gets flattened, or you need to flip through to make sure your volumes are well kept. If she's tilting her head down, the ear should go up and stuff like that, like just basic acts of basic volumes. I think you did well with the bend here, but the ear was getting stuck. I don't know if you see, this is moving this way, but the ear was there, and this is like everything you need to think about to make like solid animation. Вот, но это, я думаю, самое основное. Персонажа, в принципе, вы очень хорошо сохраняете. Есть определенные нюансы, например, когда она поднимает голову после последнего выката и, соответственно, поднимает голову вверх, ухо немножко застревает и, соответственно, немножко не работает по перспективе. And then I don't know how much time I have left for this. Do you know? Could you go again? How much time do I have for the review on this one? Сколько еще у нас есть времени на этот шот? Ну, мы примерно по 15-20 минут на каждого в расчете. Так что думаю, что еще можно, ну, минут 5, наверное, думаю, если есть еще что рассказать. We usually try to go for 15-20 minutes per shot. I think we have about 5 minutes left, so if you have something to share. Cool. So right now, for example, I can talk about like like I go back to physics and momentum and inertia a lot, because that's what gives believability to action shots. And even just when you have an acting shot and you want to give weight, you need to sort of still think about everything in terms of how the weight and the movement make sense, and shapes, but volumes are moving around. And like, for example, right now on this, I think overall your shot was sort of in the more realistic, especially on the jump. Like there wasn't enough frames to give like the nice hang and then boom going down and everything. And it's like it's cartoony because of the style, but it's not that cartoony. It's kind of realistic because the physics make sense. Like it's realistic. And for example, when you're standing up at the end, suddenly maybe you didn't have time because this is the end of the shot, and you're tired at the end. But like when she stands up, suddenly you have a style that is a bit different from what you set up, where suddenly you just pop out of things, which is cool. Like it can be a very cool style for like cartoony, snappy. But right now it made me slightly like, I don't know if it's a mistake or if it's intentional. I think if it's intentional, I think you're setting up like a more realistic physics idea and spacing, and then suddenly you get like a very snappy, boom, this, and it's slightly changing the feel you get from the character. So that's something I would fix personally. I would be like, there I think it's not the same style. Вот, и, соответственно, тогда, раз у нас осталось всего 5 минут, я, конечно, очень часто возвращаюсь к физике и к динамике персонажа, потому что я считаю, что это очень важные части, и очень важно еще правильно передавать вес. И как ощущается этот вес персонажа в пространстве. То есть, например, здесь у меня есть небольшой нюанс с последним движением, когда она встает уже в такую свою последнюю позу, когда она прыгает по вот этим оврагам, здесь дано очень реалистичное движение и дан такой достаточно реалистичный вес. У нее есть достаточно такие большие арки, движение следует как бы такой очень реалистичной логике. А в конце, я не знаю просто из-за чего это точно может быть, всех факторов я, конечно, знать не буду,
Но в конце она делает очень такое быстрое, резкое, картунное движение, которое идет в разрез с той физикой, которую мы увидели секундами ранее. И это может работать, то есть отдельно обе эти вещи могут отдельно работать как стилистика, как способ выполнения, просто вместе они немножко мешают друг другу полностью раскрыться. Поэтому я бы добавила здесь вот такой вот еще промежуточный кадр. So yeah, basically I would just make more drawings to make a more realistic animation. You need to think, though, like right now, to me, like I did one drawing, but it's not the right one. But technically, if she wants to stand up, she would start pushing on her legs, and she would basically go slightly forward with the hips, and then she would stand up mostly with the hips. Everything is delayed until she goes up, and that's the most important thing. And you need to think, I think you like of the weight, where it is. So right now, let's say I'm moving with this leg. Oops. I need to keep the weight very well. I need to be aware that the whole weight is there. So maybe there's a tilt of the hips, pushing. So this leg is dragging slightly still, and the hips are tilted this way. And then it's still pushing there. So I have no weight on this leg. But like here, I still need to have some weight because otherwise she would be jumping or sort of like something like that. I don't know, like I'm thinking about this as well, where I felt like somehow there is no sense of weight. Вот, поэтому если мы изначально планируем более реалистичную физику, то, соответственно, я бы немножко поменяла некоторые здесь изображения. То есть, когда она приземляется и она пытается подняться, она опирается в первую очередь в свои ноги. После этого, когда она начала бы подниматься, она бы выдвинула свои бедра вперед и уже, соответственно, поднималась бы полностью корпусом. Поэтому мы снова возвращаемся и думаем о том, где находится ее центр тяжести. Нам нужно помнить о том, соответственно, где он находится для персонажа в пространстве. И поэтому, если мы будем подниматься так при помощи бедер, то я бы передвинул весь вес на одну ногу, и она бы, ну, как бы поднимала бы большую часть нашего веса. То есть даже когда она уже полностью встает, нога бы все равно была немножко согнута. Как бы она все еще держит на себе полностью вес. So yeah, basically I would just make more time to hang there, make more in-betweens and everything, so it looks just a bit more realistic. I think I don't have much time, but you see, like, this is a bit less snappy. This is not the right physics right now. I need to think, and I think on the call is difficult. But yeah, basically that's something I would fix. And right now, Вот, yeah. Oh, sorry. Go ahead. И поэтому я бы уже вот на финальном вот этом движении, где она поднимается, дал бы просто больше инбитвинов, чтобы движение считывалось более медленным и плавным. So apart from this, I think there is also, if I can just give a little bit of a note, is that I think I would spend a little bit more time on your main key here. I think it's a very lovely key, actually. I think, yeah, I would take a bit more time to stop there. So you just play a bit more with your timing before you go down, like you did here. But I don't really, I think she's bowing, right? She's doing like, ta-da, right? Yeah. So like right now it's not reading because she goes up and then bowing, and she doesn't even have time to do that gesture like, hey, wait, how do you see you do? Oh yeah, maybe she's just like, yeah, thank you, I'm so good. But then you need to stay like a few more frames, so you read the da-da, and then she goes up and go do a life, so you could like think about your shot in that way as well, like on beats and readability. I think it was lacking a bit. Yeah, there is a few like spacing things I can see.
Okay, I would just be a bit. I think it's difficult to do it on the spot, but right now what I'm seeing as well is like she goes to that pose and then quickly she goes out, which is good because in general when you want to start moving, you have less ease out than when you want to stop a movement. So you can do something that can do like this and then ease in, but you need way more frames to finish a movement than to start. So I think that's a good thing, especially when you want to be economical. You can. И, соответственно, небольшую такую уже, думаю, последнюю мою такую записку, которую я хочу дать. Это я бы еще, когда на последнем ее, соответственно, таком поклоне, я бы сосредоточилась на самых важных ключах, то есть дал бы ей больше времени на отыгрыш этой эмоции. Сначала она поднимается, надо ей дать немножко больше времени, и, соответственно, уже на сам поклон ей нужно дать возможность полностью выполнить это движение и его закончить. И еще, соответственно, по спейсингу, если мы хотим закончить движение, я бы добавил бы несколько инбитвинов, где спейсинг был бы очень маленький, чтобы зритель успел, соответственно, считать, что движение останавливается, а не что резко мы переходим с одного кадра в другой. So, yeah, I'm just gonna show quickly in terms of like just taking longer, making more frames to go to that pose here, so it reads. You go Вот, bam, и здесь... and then you go. И здесь, соответственно, я немножко двигаю ключевые кадры, я даю больше времени на сам поклон, и чтобы у нее была возможность его, соответственно, отыграть. And something is one of the tips, like to save time, I would reuse parts of drawings. Like right now, for example, I settled to that key here, and I want to go out because you didn't have drawing. You had this one, and then you go directly here. I think it was lacking one. So I have that drawing, that was to finish, and I just copy paste and I reuse it. So you get like a sort of boom, boom. Like it's something I use all the time for head drawings or everything. Like if I can reuse every drawing I did and just make it look nice, or then I can adjust maybe the expression or anything. But I copy paste drawings from other people, drawings directly from the model sheet, or my own drawings as well. So I don't have to do everything, and keeping consistency is the best. И я думаю, еще вот на выходе ей из поклона не хватало одного промежуточного кадра, и я его здесь прям копирую, немножко редактирую и вставляю. На самом деле, один из вот таких вот тоже лайфхаков для быстрой такой работы и сохранения тех же пропорций, это использовать уже те рисунки, которые у вас есть, которые уже достаточно хорошо работают. То есть если у меня есть кадр, где я могу, в принципе, скопировать голову из предыдущего кадра и просто добавить ее в следующий, просто немножко соответственно, сделать вот такой маленький спейсинг с ней, то, естественно, я буду это использовать. Я обычно беру, у меня есть много референсов, то есть это, соответственно, модуль шиты, это рисунки других людей, которые получаются, и это мои рисунки, которые у меня, соответственно, получились. Тут, кстати, есть вопрос по поводу как раз-таки сохранения пропорций. Мне кажется, прям самую точку будет. Какие трюки и советы могут помочь сохранить пропорции в анимации? Вот уже Аллан рассказал несколько. Может быть, есть еще что-то, что можно было бы еще добавить по этому поводу? While you're finishing the review on the first shot, we have a question. What kind of tips and tricks do you use to help to have like consistent proportions on a character? You mentioned a couple of them, like that you copy images, but is there something else that you also do to keep yourself? Yeah. So basically, when I'm looking at my shots, I would sort of find the keys, the most extreme keys of angles of, like, for example, let's just talk about the head drawing. I would look at my most interesting drawings. Like if I have a character that needs to look up, I will try to find the most extreme there. Then I would look at my other key. Let's say
where is my drawing? Okay, here. Okay. Let's say then I have another drawing where the head is tilted this way, and basically I would design them very well, like trying to make them as solid as possible. And then I know that maybe I want a drawing that is similar to another key, and I would just spend a lot of time when I'm starting to do a tie down, drawing good keys, but then also planning all the in-betweens. I'm basically finding the best keys, making them very good, and then finding in-betweens that I can do between them, doing them very good, and using those in-betweens as new keys for all my shots. Да, у меня есть один такой небольшой трюк, который мне помогает. Это, соответственно, если у меня есть движение персонажа, и у меня достаточно специфичный персонаж, на первом кадре он смотрит куда-то вверх, а потом он смотрит на втором ключе вниз. Соответственно, я сначала ищу эти ключи, где персонаж делает вот эти вот экстримы, самые такие гротескные эти движения. Я их, соответственно, себе отмечаю и, стараюсь над ними работать, вырабатываю их и прям вырисовываю, чтобы все пропорции были ясны, понятны, и чтобы у меня к ним не было вопросов. После того, как я заканчиваю вот такие вот ключи, я стараюсь в движении находить один главный такой вот брейкдаун. И, соответственно, его тоже, после того, как я вырисовал оба ключа, я стараюсь сосредоточиться на брейкдауне. И уже оттуда, когда у меня уже есть несколько кадров с выверенными пропорциями, я уже стараюсь работать над in-between'ами. So like, for example, I would get that drawing there. I would do stuff on the spot just to think about volume and drawings. I know this is my most extreme during that moment of my work. And then this is the most tilted here. And I will just take this drawing, look at it, and just like make my most extreme down. So it's basically like, it's just a lot of drawing. This is like one way of thinking about it. And I would basically make all my drawings like this. And I know that the in-betweens around here, I will just trace and prepare and do all the in-betweens on the spot, and then I will copy paste everywhere. And this is the same for like more extreme tilts and stuff. I would do plan and in between everything and just reuse. So this is. И вот, например, this is the mindset, but I have tricks I can show. И вот, соответственно, здесь на примере с Мейбл я, например, вижу, что один кадр — это мой, соответственно, один экстрим, и что у меня есть другой экстрим, где она очень сильно поворачивает голову вниз. То есть сначала я работаю над моим первым вот этим ключом, где я смотрю на все ее пропорции в обычном повороте головы, и, соответственно, себе это отдельно копирую, и потом перехожу к второму моему ключу, моему второму экстриму, и уже, соответственно, исходя из первого рисунка, который я сделал, я начинаю стараться повернуть в объеме эту голову, чтобы все сохранилось между собой. Вот. И, соответственно, уже исходя из этих двух вырисованных кадров я ищу, соответственно, один брейкдаун, где еще голова может подвинуться, работаю над ним, а инбитвины, они уже от того, что они достаточно похожи между собой, между этими ключами инбитвинами, где-то, соответственно, я что-то уже могу перерисовать с моих готовых хороших кадров, где-то я могу что-то скопировать. И это очень помогает, очень облегчает мне работу и ускоряет ее. So I would also just use like, let's say I'm trying to think how to explain. I have one character, I don't know, like you have the basic technique where you want to do you have your model sheet, and you have the frontal, and you have like the profile. And for example, if I want to make a good drawing, I would just take this. Let's say I want to make. Oh yeah, wait. I know what I want to do. So I want to make that key here, the same drawing but tilted down, and I want to make sure it's proper. I would do this. Oh, sorry. And basically, you need to sort of. Oh, do you have a glitch? Okay.
So you need to think about this, and I would use model sheet, and I would start to track everything. It's basically just tracing and making sure axes that needs to move down are perfectly down, and then you need to track with the stuff. So I would use the model sheet to do that. So that's one way. And then once I have all my keys, like now I have a new drawing that is perfect, and then I have I don't know, I need to make a drawing where it's different. It's like maybe, wait, let's say I want to have a drawing this way. What I would get is take the, let's take what I would do. Oh, I would need a top view. Oops. I would need a top view with like the right angle, and then I would just trace again. I don't know, it's difficult to explain. So yeah, basically just tracing and spending a lot of time planning your keys and using a model sheet and drawings you already made. Yeah. Ну, или вот такой вот есть очень стандартный такой вот способ, как, соответственно, себе подсказывать, может, уже кто-то с этим знаком. Например, у меня есть персонаж, мне надо его голову нарисовать под углом. И у меня, соответственно, есть его референс, есть его model sheet, и он, соответственно, он есть в анфасе и в профиле. И, соответственно, вот, например, если я рисую голову в анфасе, но мне надо ее повернуть, соответственно, вниз, оно будет изменяться под перспективой. Я просто беру эту голову в профиле, вымеряю ее так, чтобы она одинаково была размера и пропорций, что и голова в анфасе, и просто поворачиваю голову настолько, насколько мне нужно в профиле. И из-за этого мы можем отследить, где будут примерно по высоте находиться глаза, где по высоте могут находиться нос и рот, и, соответственно, уже при помощи этой подсказки я уже все дорисовываю. Вот. И, соответственно, чем больше таких кадров я встречаю, тем больше как бы у меня такая появляется библиотека таких вот кадров и углов и ракурсов, которые я уже сделала, поэтому это дает мне возможность где-то еще дополнительно что-то перерисовать и что-то, может быть, скопировать. Okay. Another thing is like, yeah, you could basically you have like the flipping and making like drawing, just pure drawing where you just flip and make sure the volumes are tracked. Then you can just plan shifting with model sheet and a different angle to just trace and fix some points properly to make sure it's good. And then you also you can just use your light table. There is the basic light table from TV Paint, which is okay. But then there is a script made by an animator called Nathan that helps you to do a shift and trace. That is very good. I'm gonna show you after you translate. Вот, соответственно, чтобы проверять, работает ли сама анимация, можно флипать, соответственно, и прям смотреть по кадрам, как работают ваши изображения, отслеживать это все. Можно планировать при помощи model-sheet и подставлять, соответственно, сам референс под вашу модель и уже, соответственно, с этого model-sheet копировать. Вот. А есть еще один скрипт, который был разработан одним аниматором для того, чтобы проще было копировать, соответственно, изображение при помощи кнопки Shift. Но это я тоже покажу, просто чуть попозже. So let's say, sorry. It's good. So let's say I have that key that is perfect that I want to, and I have that key over there that is perfect. I can actually make it like small. It can be somewhere else, etc. With the light table, you see, I can see this is small here. The angle is like this. This is big. The angle is like this. And there is that script that Nathan made that I'm using fairly recently, actually, but I've discovered it. It's free on on the forum of TV Paint. Where is it? It's basically some shortcuts you need to understand. It's the out of peg tool. I think this is like a game changer, to be fair, like I didn't know before. So let's say I want to make a perfect in perspective in between of her like this, and I have my two keys are like this. So I would try to, I would think about like the nose, like let's say the nose is here now. So I would point and look at the nose. I'm like, oh, I want the arc of the nose like this. So I'm basically making a quick rough like that. And then I set up my shortcuts, or you can use the buttons. But basically what you do, you click once somewhere, you reference the nose. And then now you see like the nose is snapped
like my light table has been changing the settings. It's automatic, and now I have my drawings that are snapped. But you can also snap the angle and the scale actually. So I'm gonna show you if it's working properly. Oh wait, no. 2 seconds. No, it's not working anymore. 2 seconds. So it's like a faster version of out of peg, like a more automated one. Yeah, because you can set up angle and it's not working perfectly. But basically now I have my out of peg, and I would just flip between the two. It's not working very well now. But basically, I would out of peg and just flip and make sure it's good. Right now it's not working though. But, Вот, и, соответственно, про вот небольшой такой вот бесплатный аддон, который есть на сайте TV Paint, если я правильно поняла, Алана. Он позволяет нам функцию, которая называется в TV Paint out of peg, которая позволяет нам двигать изображения, которые у нас были до-после на light table, ну, чтобы легче было сверять, он просто делает это более автоматически. Например, вот я хочу отрисовать нос, у меня там есть поворот в перспективе, Мейбл поворачивает голову, у нее есть такой маленький круглый носик, и я хочу, чтобы он оставался правильно во всех вот этих поворотах, чтобы пропорции все соблюдались. Поэтому я беру, выбираю на light table рисунок, который нам нужен до, ну, там, соответственно, один ключ, потом нам нужен второй ключ, нажимаем вот так вот на носик, как Аллан показал, и нажимаем кнопку этого аддона. И все эти изображения, они у нас складываются так, что они будут отцентрованы по вот этому носу. Просто их будет легче, соответственно, отсмотреть. Вот, по-моему, как раз он написал название этого аддона, так что если кому-то захочется его посмотреть и скачать, можете попробовать. So yeah, like I can't make it work right now. I'm sorry, guys. Where it's working very well. It's just like right now, I think with the stress, it's not. I'm not making work. But you can tell him on the info. He has a website for his studio. I think his studio is called Dinosc, and it's like free scripts. There's different tools that I use from him actually all the time, especially the out of peg. There's good documentation, and he can answer questions. So please, guys, check it out because it's better than the light table from the basic light table from TV Paint. And then one last trick that is my magic trick actually, that I would not recommend necessarily if you want to improve, but when you get like deadlines and stuff, and if you have TV Paint 11, that's no brainer for me. Let's say I have that drawing over, here, and I want to shift slightly. There is a tool in the FX stack. So if I can show you, if you go into Effect, Distort, Optical Flow. Optical Flow is the best FX there is in TV Paint. It's only in TV Paint Pro 11. So basically that you get like the window here. Basically it's points that you can push like a brush, it's a liquify tool. So you can make like crazy stuff. The thing is, in the FX stack, you can key. So let's say I make 2 keys here, you see? Still the same drawing right now, it's not changing, but if I reset that key, and then I flip, then I have this. And this can be used to do quick in-betweens and a lot of different things. So I'm gonna just show a quick demo right now of her. So I would get my optical flow. I would set the size. Set the size is basically making the amount of pixels you want on the canvas bigger. So I like to get 120 and 120. So it's a lot of points. So it allows for very tiny transformation. I usually hide the grid with the HUD, and then I can get the HUD to show. So basically, you see the circle is the amount of pixel is gonna move,
and what is in the center of my stylus is going to change more technically than the rest. And this is a profile that you can change, but I don't want to talk too much about profile. But basically right now it's a liquify tool with like the inside of the brush moving the most. If I want to make her like tilt down, I would make a big brush over, and basically I would just sort of sculpt. I'm gonna hide now the HUD because I don't care. So basically now I can. Oh, my T-Paint is a bit laggy, but if I show you, I'm gonna show you afterwards. So basically I would build carefully the thing. So now when I flip, she's going down. But the thing is, like, you can also adjust the amount of your brush, so you can go thinner and go into more details and making sure stuff are worked properly. It's a lot of, it's nitpicky, but it's a cool tool. So let's say now I have my two keys. I have this key, and well, basically now she's like, it's not very well done, but she's doing this, right? And this can be animated. So let's say I'm breaking down the frames quickly. Okay. So if I show you, like now I'm stepping through, and there is like the whole thing, but it's constant. There is no easing is out, but you can get like a graph editor in T-Paint. So in the optical flow, I'm sorry, I'm talking a lot. For translating, I think it's going to be intense. It's okay. I can do this part if you're willing to stop. И вот здесь небольшой еще трюк. Я на самом деле его рекомендую в очень отдельных случаях, то есть если вам нужно сделать какой-то маленький between, или у вас задача не улучшить там свой навык анимирования, рисования, а вот просто нужно сделать несколько инбитвинов и на этом закончить, то я, соответственно, работаю с моим самым любимым эффектом, он называется Optical Flow, он есть только в Pro-версии себе Paint. Есть 11, но, по-моему, он был в 10. По-моему, я видела его. Здесь смысл в том, что мы при помощи вот таких вот точек можем двигать пиксели на нашем изображении согласно, ну, как бы тому, как двигаются вот эти синие полосочки. То есть, например, мне нужно сделать так, чтобы голова Мейбл немножко опускалась, ну, как бы сделать это достаточно незаметно. Я выбираю очень большое количество точек на изображении, то есть чем больше точек, тем более точным будет трансформация самой, соответственно, картинки. И начинаю двигать определенные части ее головы так, чтобы на, ну, как бы в такой финальной версии вот этого эффекта у нее голова была немножко опущена вниз. Вот, и, соответственно, как только я выбираю этот эффект, ну, соответственно, меня устраивает, как оно выглядит, я нажимаю Enter, и что интересно, если у нас очень много кадров на, соответственно, самом эффекте, мы можем выбрать изначальное, соответственно, как выглядели пиксели, и конечное. И между ними он сделает автоматические инбитвины, то есть мы видим, он нам сделал всего одно движение в Optical Flow, где голова Мейбл была уже опущена, и, соответственно, нажал Enter, и у нас появились автоматические такие сгенерированные изображения между ними, как эти пиксели идут из одной точки в другую. То есть здесь, конечно, все недостаточно точно, есть еще как бы различные арки и места, которые надо поправлять вручную, но это очень часто помогает, если нужно сэкономить время. It's good. Okay. So let's say I have my keys now. There is different tools as well. You can also select what you can transform only. So like in the selection tab, you can highlight what you can only move. Like if I do stuff, it's gonna just move what's inside. So you can play around, plan everything so you have good keys and you select whatever you want. And basically now, just to show quickly now, you have two keys, her looking down, I mean going down, up. This is all constant, but you have the speed profile down there, which is basically, it's like a gravity editor in any kind of like 3D software. You have the time, and then you have the one key A, key B at the end. So if I want to just make ease in, ease out, I would use preset. And then if you understand the graph editor, then you can get like this kind of stuff very quickly. So now you can play with this all the time. Once you want to have you're ready, you just apply on your heads
like if you're aware of the FX tag, that's what you can. And now I get my animation for free. If you plan properly, very well, your transformation and your keys, it's gonna make wonder. I've done so much of this, even on MFD in production work. I'm not supposed to, but I've been doing it to save time, and I've showed to my fellow animators in general. It can be very well done if you know how to use it. And so this is just easing it out. But then, if you want to go back and you want to actually make staggers, you can use this and make something like that. I'm gonna just apply to show you what it does. Basically, it's just a graph editor, so you can get automatic in between for free. If you do this, the FX tag is like a layer, so you can get different layers of optical flow to tweak, like kind of like channels. I can animate a bouncing ball directly with the FX tag without doing anything, because I can just stack the axis, the y-axis, the z-axis, and just have different, like for example, I have this is the main optical flow for the animation I've done, and then I can make a second one where actually I want, I don't know, to shift something. I want to get the whole animation actually, whoops. She's going slightly on the side while doing the animation, and then like you can stack up this kind of stuff. So yeah, anyway, this is just a quick trick that you can learn. I would not recommend this if you want to improve your drawings and your animation. This is important to do a lot of grinding work though. Yeah. И, соответственно, здесь также очень много у вас есть настроек в этом Optical Flow. Вы можете выбрать определенные пиксели, которые вы можете двигать, какие-то вы можете заблокировать, если вы не хотите, чтобы они менялись. И также можно выбрать графу движения. Те, кто уже работали с 3D-программами или хотя бы с камерой в TV Paint, уже немножко знакомы с тем, как это работает. И, соответственно, если я хочу выбрать плавный вход и выход, я выбираю соответствующую для этого графу. Вот. Так что это... Инструмент очень-очень хорошо помогает, если вы заранее уже все запланировали, все движения, все ключи, это очень ускоряет работу. Вот. И самое что классное, что FX, панель, она работает так, что это у вас фактически слой внутри слоя. Так что вы можете сделать, соответственно, несколько таких правок при помощи Optical Flow, если вы хотите достаточно хорошо что-то подвинуть или что-то исправить. И, соответственно, их также легко отменить. Но я еще раз хочу просто напомнить, что я вообще не рекомендую использовать этот инструмент, если ваша цель в работе над этой анимацией – это улучшить свою анимацию. Это скорее для того, что когда вы уже работаете над каким-то просто большим объемом работы, и это может просто сэкономить вам достаточно много времени. So yeah. So basically, that's an animation tool you can use sometimes, but also I keep that window open all the time with the optical flow, and I basically use it as a liquify tool to fix my drawings without doing the key animation stuff. It can just be a tool for you to quickly adjust. Like if, for example, I'm not happy overall with the head, I just select whatever I want to transform, and I just shift around. Like if I want to have the eye stretch, I will just do, it's like a drawing tool for me as well. Like I draw a lot by hand, but if I want to do small tweaks, this can be used, and then you just apply, and then you just keep drawing, like I mix, it became like a basic thing for me, especially for rough animation. When I have my balls and everything, I just animate a lot with like this to get quick shifts, to get the intent. Like if I want to show that it's like looking on the side, I would sculpt, and then now I quickly do this kind of stuff drawing wise, just so I don't spend too much on drawing if it's quick. So yeah, that's basically one of my tricks. Вот. Так что это вот такой вот один у меня небольшой трюк. Вообще, я советую вам изучить панель эффектов. Я свою панель различных спецэффектов держу всегда под рукой, потому что это позволяет мне гораздо быстрее работать над моей анимацией.
Соответственно, вот, например, если мне нужно сделать какое-то плавное движение, и у меня уже, в принципе, все ключи и брейкдауны хорошо сделаны, я могу просто скопировать и немножко как бы его подвигать. Ну или подвигать, соответственно, изображение, которое мне не очень нравится пропорционально. Вот. Это как бы, ну, я использую, это для меня очень важный инструмент, который очень помогает мне облегчать жизнь, особенно в каких-то таких мелких вещах, в которых, ну, можно легко очень долго засидеться и ошибиться. So yeah, basically, I use this as a tool and I keep drawing, you know, and this is a quick way to keep volumes or just to improve your drawings. Вот, да, но еще раз, если вы хотите работать над тем, как вы рисуете, и, соответственно, над качеством ваших изображений, которые вы уже рисуете от руки, то я не советую в такой учебной анимации использовать этот инструмент, потому что он просто не пойдет вам на пользу, вы ничему не научитесь. Oh yeah, that's it for that. I think to keep volume, this is one way, but please try to do it by hand as well, just for your brain, because it can be very quickly like going crazy and you're actually not setting it up properly to keep volumes, and it's just gonna look bad, and then you're gonna anyway have to redraw. So it's like, yeah, be mindful. Also вот, for Вот, но как бы я вновь и вновь буду повторять, что этот инструмент я использую исключительно для облегчения работы, а не для усовершенствования своих навыков. Тем более ваши навыки, они должны быть абсолютным фундаментом того, в чем вы фундаментом для вашей анимации, потому что вы можете сделать что-то сумасшедшее на вот таком вот специальном эффекте, не понять, в чем заключается ошибка, и как бы исправить это будет гораздо сложнее. Yeah, that's it. I hope it was good and not too complicated. You can look at the stream afterwards, the recording in 0.5. Спасибо. Да, так что я думаю, в принципе, в целом это все. Можно еще будет посмотреть, ну, как бы, посмотреть запись стрима еще раз, если у вас были вопросы. Да, отличненько. Тогда я думаю, что мы можем перейти к работе Татьяны, также посмотреть рил, познакомиться поближе. И, собственно, тут еще будут вопросы из чата, люди пишут, спасибо, что вы пишете, пишите еще, я какие-то буду задавать по ходу, собственно, какие-то ближе к концу, тут есть такие более общего характера, так что они будут ближе к концу. А сейчас, Таня, расскажи немного о себе, пожалуйста. Всем привет. Я начала увлекаться анимацией, наверное, в 9 классе, когда родители записали меня в Scream School. Это школа в Москве, которая... у нее больше направление в игровое направление, в игры. Вот. Но у меня был куратор на курсах. По-моему, ее звали Елена Федорова, и она работала в мультипликации. Вот. И она меня вдохновила. И я решила пойти в эту профессию. Вот. И сначала думала поступать в колледж в Москве, в ТХТК. Вот. Но в тот год у них изменились правила поступления, и мне они совершенно не понравились. Они отбивали все желание туда поступать. И тогда я наткнулась на курсы Animation School. И вот решила попробовать. Мне очень понравилось. И получается, за 4 класса у меня набралось портфолио, и уже после 11 класса я смогла поступить в другой колледж, колледж предпринимательства номер 11, тоже на анимацию. Вот. И сейчас я на первом курсе учусь там. Вот. И недавно мы как раз, у нас была поездка от колледжа в Суздаль, на которой мы в Animation School делали заставку. Вот. Было очень круто. Вот, как-то так. Hi, my name is Tatьяна, and I've started learning and like figuring out that I love animation about in 9th grade. My parents got me into this school that was more focused on game industry animation, but my mentor, Helena Fedorova,
she inspired me a lot to push more into 2D animation. And I actually wanted to go to a college after 9th grade to study animation, but they've changed some of the parameters and testings. So I've decided to switch up my goal and vision and decided to go to animation school. And I really loved it. The reels I got over the year of studying here helped me a lot. And now I'm studying animation in a college. And actually, me and my school group, we went to a recent animation festival in Russia where we submitted our works to a contest. So. Ну что, давайте посмотрим тогда рил. Fine, have it your way. И мы в эфире снова, так быстренько. Что, я думаю, что самое время начать разбор. Yeah, it's a cool reel, and I decided to talk about this one. I was like maybe thinking of the Ghibli one, but then I was like, actually, I'm gonna do this guy. So let me check. So like, yeah, also I didn't take the Donald Duck, like the ducks at the end, because it was action. And since I gave feedback on a more like physical shot previously, I was like, maybe we can talk about acting or just like stuff like that. Мне тоже этот рил очень понравился, очень эффектный, но я хочу сосредоточиться в первую очередь на вот этом шоте. Отчасти из-за того, что в мужчине, который из рыбки пони, он уже очень хорошо сделан, я не очень уверена, что я могу там добавить. И шот с Дональдаком, который был более экшоновый, я решила тоже не разбирать, потому что первый шот у нас был больше про экшен и про движение, и про физику, а здесь мы можем больше сосредоточиться на актерской игре и на самом вот персонаже и его мыслях и чувствах. So I think overall this is a pretty cool cool shot for acting. Like there's different things that are working good. Like you're hitting very well, like the in terms of timing. So there's some timings that are nice, especially like I think this is cool. Like the fine on the right time is pretty cool. Да, и в целом мне этот шот очень нравится, он очень хороший подходит для актинга, здесь хорошее аудио, и, в принципе, здесь очень много всего персонаж сам показывает. Здесь хорошо по таймингу сделана синхронизация со всеми вздохами и эмоциями персонажа, и они очень хорошо считываются. So yeah, like timing and idea is pretty good. There's a few things that I think you can try to think about a bit more. Like overall, I can see there's like some volume inconsistencies. The head is getting like very small, like he's opening, but then the mouth. Sorry, I'm gonna switch to blue. Like there's stuff in volume that I can see in general that is a bit something you can try to focus on. Вот, но есть несколько вещей, над которыми я бы хотела, чтобы вы сосредоточились, и в целом это относится к пропорциям и вот, например, здесь к размеру головы. То есть есть в некоторых моментах, когда персонаж разговаривает, и голова сокращается сама по себе. Okay. So basically what I would do, try to really push more like your keys on making them very solid. Right now I put markers, the red ones, on what I think was your keys, your main keys at least. So when I step through, like right now it looks pretty good,
but you can see that some shapes are already sliding. Okay, 2 seconds. I don't know what's going on. My brush is tricky. Oh yeah, okay. Okay. So you can look at the key. It looks pretty good when you look like this and everything, but there is some volume inconsistencies, especially on the face. Like you got like that shape here. If let's say this key is your best or like the most on model, you can see the shape. Even though the head is going forward, it's like slightly going bigger, and actually the consistency of the shape is not set. So I would basically rework a bit your keys to make them very solid before actually in-betweening everything, because if you move along in your animation and like breaking down, putting one betweens, but your keys are not solid, the whole volume is gonna get lost. It's like you need to. I could take like a whole day making 1 or 2 drawings, even on simple drawings, making them super solid, and then the whole process afterward is so fast, because my drawings, I'm settling the foundation of my shot are so solid that the rest is gonna be a bit more solid. If your keys are not the best, then it's gonna go downhill in a way. И я бы опять, как и в прошлом моем ревью, сосредоточился и повторил бы важность ключей. Я на таймлайне отметил красным то, что я предполагаю были ваши ключи. И они, в принципе, очень хорошо сделаны, но некоторые формы все равно плавают. Вот, например, когда я смотрю на линию волос на голове персонажа, то я вижу, что в некоторых местах она двигается не совсем по логике того, как двигается голова. И от этого мы теряем объем головы, и картинка сразу становится гораздо более плоской. И я понимаю, что это, это на словах. Очень легко сказать просто что-то исправить. Я сам обычно на планировании какого-то шота, например, особенно таких, которые затрагивают вот такой вот актинг, и постоянство нужно в персонаже, я могу что-то планировать 1-2 дня. Но после хорошей доли планирования и вымеряния, если есть вообще такое слово, то дальше уже работа будет гораздо быстрее. То есть вот здесь, например, Аллан удаляет ту голову, которую он считает, что немножко плавает, и берет кадр до и после, и, соответственно, уже при помощи них сравнивает, где линия волос должна находиться. So right now I use the shift and trace. I should do right now it's working compared to the other time. So right now this is your first key here that I shifted. It's shifted, traced. Oops, sorry. That is put at your next key that I put in the marker. So now I'm flipping through, and basically I would try to track sort of every line. I'm breaking down a character I'm trying to think about breaking down a character in basic shapes to think about. So even though it's rounded, I will try to think about like some points that I want to keep track that needs to make sense. So everything is well constructed. And when you see this here, you could try to track your points basically and making sure it's moving along nicely. And you can see like now the space here was getting way bigger here. So I'm basically tracking every line, trying to make them sense. And if he tilted his head up, like this angle needs to be like going like this. So it's kind of like flipping through and thinking about this. So I do draw as well. Вот, соответственно, я себе маркерами отметила предыдущий и следующий ключ на вашей анимации и старался разобрать вашего персонажа на очень простые формы и простые фигуры. То есть, соответственно, здесь у нас идет такая буква М, и я, соответственно, сделала ее в простых таких прямых линиях, чтобы точки было легче отслеживать, чем арки. И также, соответственно, я сосредотачиваюсь на прядке, которая ближе к камере и зрителю, то есть между ухом и лицом, потому что она очень сильно скачет в объеме,
и мы, соответственно, можем это поправить. So yeah, basically I would just go and flip like this for all my kids, making them a bit more solid. So you get like a nice start for all your other kids. And you can do this for many things. I could shift trace just the body here and redraw, and then I could shift trace the head, and then I could shift trace then the body. I flip as well a lot. I guess it's like almost compulsory. I'm just checking all the time because my eyes get tired of seeing things. So, oops. So yeah, just spending the time to think about basic shapes. И, соответственно, я очень часто стараюсь флиповать ключи, чтобы смотреть, как работает анимация, потому что часто при движении я могу заметить то, что я мог пропустить. Но сейчас в основном я думаю о том, как заключить этого персонажа в простые фигуры, чтобы мне легче было поднимать его объем. So yeah, I would do this very roughly, but trying to be try to think of basic shapes and basic lines. And sometimes my drawing will look very rough like this, but then I will go over and make it a bit tighter if it's too rough, because I can draw very rough, to be fair. But yeah, basically thinking of like volumes and like construction stuff, making sure that if the shoulder is here like this and you're going forward, my line needs to show that it's going forward and everything is like going in the right volume, basically. И, конечно, когда я в процессе вот понимания персонажа и поиска именно объема, я очень часто могу пренебречь аккуратностью картинки, то есть как бы у меня часто первый мой вот такой прогон может выглядеть очень неаккуратно, но это нормально, потому что я в первую очередь занимаюсь более такой технической стороной, я ищу объем и как бы понимание, как персонаж двигается, потому что мне очень важно, что если персонаж идет вперед, то линии, которые этого персонажа изображают, тоже должны соответствующие идти вперед. So yeah, I could do this for a long time. Like I said, I can spend the whole day figuring out my main drawings. But this is important because this is investment. Well, then you're sure everything is just gonna be solid. И я понимаю, что в некоторых местах этот разбор может быть не таким интересным, но просто если мы достаточно времени потратим на планирование и, соответственно, разработку наших шотов и нашего объема, то дальше работа просто, она будет гораздо легче. So yeah, let's say now I'm good with my key. I can remove the shift and trace I put, and now I'm gonna just flip through. There's gonna be some inconsistency, but then I would go over and making this a nice drawing, and sometimes I would adjust the stuff so it just nice and better. That's what I would do on all the keys, basically. И, соответственно, я бы все ключи таким образом и проверял. Я бы, соответственно, флиповал между ними. Если я вижу где-то какую-то несостыковку, я стараюсь ее исправлять. Если есть где-то возможность что-то скопировать или просто перерисовать с предыдущего кадра, то есть мне не сильно нужно менять где-то там пропорции, то я это, соответственно, делаю, чтобы сохранять пропорции самого персонажа. Но в основном я бы перепроверял, да, изначально все ключи. Okay. And yeah, I would just do. Oops. Sorry. So yeah, I would just do this on all the keys right now. It's like losing volumes and everything, or the tilts. And then I would break down and make all my in-betweens proper. Like this is one. Oh wait, I think. Oh yeah, no, the head is going way bigger. If like right now, the choice I've made is that the head is going slightly. It's not growing. I would just fix if you really want to give the perspective idea. I know the drawing volumes are good, but then I can just push the idea. The drawings that is good, but then I can just transform around to fit to go back to your idea.
И в этом, соответственно, плюс такой вот неаккуратной у меня работы, потому что мне легче будет исправлять какие-то вещи. Например, вот как объем головы я нарисовал ключ, где персонаж, она как бы немножко опущена вниз, но я нарисовала слишком маленькую голову, поэтому я просто возвращаюсь как бы, и если я вижу какой-то недостаток, я просто ее увеличиваю, а уже на вторых и третьих таких вот прогонах и прочистках я уже смогу сразу это учесть. So yeah, I could do this for a long time. Like it can happen that I will draw over the same drawing like 3 times. I'm gonna be rough, and then I'm like, oh, it's looking good. Then I flip, and after 20 minutes, I'm like, actually, no, I'm gonna rework it. I spend so much time on making my keys good. Да, я, соответственно, вот так вот исправлять ключи могу очень долго. У меня это занимает достаточно много времени, потому что я обычно что-нибудь нарисую так вот неаккуратно, как бы, ну, просто выстрою себе объем, думаю, да, все отлично, начинаю флиповать, тоже смотрю отлично, отхожу на 20 минут, возвращаюсь, флипую, и мне опять начинает не нравиться, и я снова исправляю. Okay, so that's basically one thing that you can try to work on. And then, yeah, for example, right now, if I'm not very happy or I want to make it more extreme, I think this was a good drawing as well. I could just like fix, I make a new key, I just adjust, and then I can push. Oops. I can draw over what I just drew and really think about it, and then I can warp it. Use the tool I showed you, like the optical flow to warp around once I'm building the drawing and making and really push, so it's just the best drawing you can do. И, соответственно, если я чувствую, что мне на ключах немножко не хватает экстрима, то у меня есть тоже еще одна небольшая фишка. Я просто копирую тот ключ, который я нарисовал, и стираю просто определенные части, которые я хочу переделать. И это позволяет мне сравнить их, соответственно. Я могу перерисовывать от руки или, соответственно, пользоваться Optical Flow, как я вам показывала на разборе прошлого кадра. And yeah, so that's one point where you can rework your keys, so then everything is gonna fall into place in your breakdowns and in between, so it's gonna be nice and controlled. One point here, I can see a lot of like it's the hips placement and weight, like shift and legs. Obviously, it's a mid shot, so you don't see them, but it's important to make your character grounded to actually think about it throughout your performance, so it just feels the weight, and then you can do some slight shift around, and it actually makes sense. And sometimes my trick is really I'm making a small thumbnail of my character. Instances. Like shifting, I can just Вот. И еще, соответственно, я в анимации вижу, что есть движение такое бедер, они, соответственно, сдвигаются. Это как бы, я понимаю, что это средний план, и мы здесь ограничены тем, что мы видим персонажа только по бедрам, но я считаю, что очень важно, даже если не вырисовывать, то хотя бы думать о механике всего тела, как оно работает. Например, если персонаж наклоняется, то как, соответственно, будут двигаться его ноги, как они будут поддерживать его вес тела. В таком случае, если мы не можем полностью нарисовать тело персонажа, то я обычно делаю небольшие такие зарисовки, в которых я планирую, что персонаж будет делать и как он будет двигаться. So this is very bad animation. It's not even animation, but basically I would thumbnail out my character, or sometimes I actually put it more on model, and then I just basically take my drawings and then resize
especially on the rough phase. Then I animate basically the whole body, and then I just transform everything so it match with my shot, and then I'm sure it's actually grounded. И, соответственно, из этих маленьких зарисовок всего тела, которые я делаю, это все еще я все делаю на первом прогоне, естественно, на первых моих наработках. После того, как я распланировала примерно, что будет делать тело, я просто увеличиваю эти наброски до того размера, которые они мне нужны, и, соответственно, уже поверх них делаю дополнительные формы и уточнения. And so basically, I would do this for a lot of shots, actually. I think it's common. I think I've been looking at some Disney feature films where they, for those kind of acting shots where it's like like this, you don't see the legs. Sometimes they don't care. But when you look at very good animation, like I think the best 2D animation, at least in the Western, is from 2D DreamWorks, like Simba, Prince of Egypt, and everything is so solid. And that's the difference. Sometimes the animators, we don't have time. Sometimes you don't have time to think about the legs, and that's fine. But then you need to try to make an economical way that sort of doesn't look jittery or slightly weird. But I think if you can do it, it's gonna make your shots way better. Somehow people won't notice, but it's gonna be feeling so much grounded. That's sort of what I was doing on most of my shots on MFG. I've done so many acting sequences, like the moms screaming at Elmer on my first dragon. I've done all those shots, and I've been doing a lot of this kind of things. I think it's helping to give some texture to the animation. Вот, и, конечно, у нас есть не всегда у нас бывает время, аниматоров у нас бывают очень маленькие бюджеты, мало времени или просто мало опыта, и у нас просто нет возможности отслеживать, например, все тело, если у нас шот, до плеч или до бедер. Но обычно, если мы смотрим на самые лучшие такие 2D западные анимации, например, как вот в Синбаде том же, например, мы видим, что аниматоры даже при таких близких кадрах стараются учитывать все тело, потому что это добавляет определенный уровень реализма и достоверности в движениях этих персонажей. И я сейчас в последнее время, особенно вот на моем последнем большом продакшене в Cartoon Saloon, я, соответственно, очень много работала над такими игровыми шотами, где персонажи обычно изображают какие-то эмоции, например, вот там мама кричит на своего сына, и мне вот такие простые зарисовки всего тела очень часто помогают все заранее представить. Yeah, right now, for example, I'm working on this arm. There was some, it was not working perfectly in terms of drawing. I think you tend to avoid volumetric foreshortening. This can be helping to sell the idea of your motion if this is like a key you want to hit. If you start from like this or this drawing here, try to think on how to go about it that is the most natural. And I would literally rough out and make balls like this and see like, oh, actually my ball now is here. I'm gonna make one here. And sometimes I don't really know how I'm gonna make it, but I know that the hand needs to be sort of there. So I just do potato. It helps. Вот, и, соответственно, сейчас, как вы видите, я работаю сам над рукой, и я вот что заметила в этой анимации, что очень часто избегается вот такое вот сокращение форм, когда оно особенно в объеме или в перспективе. Здесь, соответственно, больше идет упор на такое более плоское изображение. Хотя все это все еще эффектно, но я бы посоветовала подумать при планировании анимации над тем, как это движение, которое вы хотите изобразить, будет выглядеть натурально, соответственно. И вот, например, здесь, когда рука, соответственно, так поворачивается под таким углом, я бы, соответственно, нарисовала бы ее вот так. So right now it's not the best, but basically I would look, especially on the rough pass, I would just try to think about the arcs of my elements, especially not just key to key, like let's say that drawing
to the drawing, but also in the whole scheme of motions you're setting up as he's gonna fold his arms. So I'm gonna just think about the spacing and how I'm gonna move around in a nice way throughout. And sometimes it can take me a while to figure out what's gonna work. It's a lot of trial and error. И обычно, когда я прохожу такие вот, делаю первые как бы пробежки, первые такие наброски, я очень часто стараюсь думать о движении не только в качестве кадра и кадра до и кадра после, а я стараюсь распланировать все движение, стараюсь об этом подумать, ну, как бы обо всем сразу. То есть, например, здесь я бы уже сразу думал от самого первого кадра, где начинается рука, до того момента, как она входит вот в это положение скрещенных рук. И, конечно, я понимаю, что это очень сложно, но здесь натурального движения можно добиться только через, ну, как бы методом тыка. Просто смотреть, примерять и замечать, что работает. I think, yeah, so this is a way of trying to plan and see your animation. I go a lot of like straight ahead, very roughly. Sometimes it's maybe a bit too much, but that's my way, I guess, how I can do right now. I think also if, like, for example, I'm sort of struggling, maybe I'm not good right now to sort of plan and keep that hand drawing, but that's maybe a point or like a note on that shot where I feel maybe your choices of keys sometimes can be slightly not fitting or overly done. So that gesture here might be a lot for, like, if you were realistically like fine having your way, maybe I would then go like this before going there. I would be fine, and then I wouldn't go there, but I would just wrap around. And it's like making your drawings a bit more realistic if you think in general. И опять же, я немножко бы сосредоточила на том, какие ключи мы выбираем в качестве таких вот главных, и, соответственно, как к этим главным ключам и главным моментам, акцентам, которые мы ставим, мы, соответственно, уже будем подстраивать движение. То есть здесь я как бы считаю, что здесь вот есть немножко лишнее движение в том, что она на определенное слово fine очень сильно как бы размахивает руками, а потом, соответственно, их, ну, как бы так механически складывает. Я бы скорее больше сделал больше акцент на самом складывании этих рук, то есть старался бы акцентировать на этом в первую очередь, а ее вскидывание рук был бы таким второстепенным движением, просто результатом ее такого первого выпада, этой первой агрессии. So yeah, I would do this very roughly, trying to make it easier. И поэтому вот я сейчас пересматриваю руку и стараюсь ее немножко расслабить, сделать не такой экстремальной. Figuring out, and when I'm doing this, like, I can think about the hand, but then I'm like, oh, when is the extreme of my shoulder? Because if I'm doing fine, this is your way. There is an extreme. There is a drawing where my shoulders are the highest, and I would need to sort of try to know in terms of timing where I want to have the head, the shoulder. Usually, when I have this kind of shots, I would simplify my character of like head, torso. And like the key point in terms of acting is like the hands, the shoulders, the head, and I will try to go through all of them, making sure that they are matching, because you want to have overlap and you need to plan them properly so it doesn't look overly done, but it still need to be felt. So it's like a balance act. И тоже очень важно в актинге. Здесь, соответственно, я стараюсь в основном сосредоточиться на плечах, и обычно уже в таком, ну, уже на этом этапе анимации очень бывает сложно отследить все вместе, но игра, ну, как бы тех же, скорее так, я скажу, очень важно учитывать, как работает тоже механика тела, когда мы отыгрываем какого-то персонажа, и очень часто, вот, например, те же плечи, нам нужно понимать, как реалистично они будут, соответственно, двигаться в тандеме с руками и телом, чтобы это выглядело не слишком нарочито и слишком переигранно, но в то же время, чтобы зритель, который смотрит на этот кадр, он чувствовал эмоцию и понимал очень ясно, что происходит на экране.
So yeah, basically planning this with my potato drawings. And I think like it's working a little bit better. Like obviously I could spend more time trying to making sure actually my timing of the thing, how much my bouncing ball of the hand is actually making nice texture of animation. If it's not too flirty or too snappy, you need to play around. And I'm not the best to find the perfect fit for every case directly. For me, it's like I'm drawing, shifting things all the time, even when I'm doing tie down. So especially in this kind of like fairly complex movement where you have like the hips moving, the head doing a thing, the hands, the shoulders, everything needs to match, and it's a lot of information to try to build. So we go one by one, basically. Вот, и я уже потихонечку, мне уже кажется, что работает уже чуть-чуть лучше с моими дополнительными исправлениями, но я могу, конечно, очень долго сидеть над тем, над вот различными деталями и проверять, что как бы лучше работает, что реалистичнее, но чтобы не попасть в такую ситуацию, что у вас уже достаточно очень много линий и как бы сложный персонаж, который много всего делает, чтобы вы не запутались, я советую разбивать именно вот этот процесс на маленькие шаги. То есть начинать от очень основного, от схематичной головы, от схематичных ручек и торса в виде прямоугольника, и уже сверху наслаивать дополнительные слои. То есть уже потом добавлять механику, соответственно, рук, детали и так далее. Потому что очень часто я, бывает, даже... мне иногда приходится подправлять даже мои движения при каком-то сложном актинге, уже когда я сделал пару прогонок, и уже думал, что я буду вычищать анимацию. Иногда что-то бывает, даже в этот момент нужно поправлять. Yeah, and this is like when I'm doing this kind of like quick drawing, trying to figure out stuff, I can shift the timing a lot, adding more in between if I see that like right now I feel fine having your way. Like this kind of head motion is slightly like view, like too floaty and like bouncing ballish. Maybe you want to adjust your timing so you get like more frame on this extreme where the head is reaching, so it reads like your way, and then it goes back and settle. И, соответственно, тайминги in-between тоже я очень часто могу изменять, и где-то, соответственно, сейчас я в основном работаю над таймингом, но вот здесь, например, на последнем движении, когда она уже складывает руки и двигает головой вперед, я бы дал еще парочку дополнительных кадров на именно вот повороте головы, чтобы мы почувствовали именно то, что голова двигается вперед. And then if I look at your spacing, there's a few things. And then I'll just reduce this. Like all those notes, like the stuff I'm talking about, this is the stuff I would try to think about as much as I can in the rough phase without having to spend too much time on the drawing. So you get the reach up. If I'm looking just at this point. This is pretty good. You're going this, like it's giving a nice arc like this. And then here, I think there's a little bit of mistake. Like this is why I think this part is a little bit less working to me. Is that you get like a nice arc swoop, and then like for me, you did this. I want this point to be slightly higher, even if it goes back. This for me should be there, and then maybe you can start to go back, and maybe you can settle to that key you give. But this is the kind of things that's gonna make your animation more solid and also making more sense if you think about all those points of your character throughout, which is tough. И касательно спейсинга, здесь, соответственно, уже по большей части все очень хорошо выглядит, но когда начинается очень маленький спейсинг и маленький поворот головы, я бы все-таки хотела немножко исправить арку, и чтобы линия волос была в одном месте чуть повыше, просто чтобы она дополняла
арку прошлых кадров. Вот. Но, соответственно, я в основном вот такими всеми вещами занимаюсь на вот таких вот неаккуратных прогонах, чтобы у меня была возможность что-то легко исправить, и я не сильно сосредоточилась на том, насколько я аккуратно рисую. Yeah, and basically also I would just, if you set up, like if I go back, sorry, I was just like this is the same for arcs, but also spacing wise, I think there's a few mistakes here I can see, is that you reach, you ease in there, which is good. I think your easing can be working better, but because like you have a point here, then it's like middle. If I change color, you get this, you get this, you get this, you get this, and you see like this is good. You set up that's spacing here. This is okay, but then it's like either going too much, or like maybe this drawing. I think if you want to ease in, I would make a third instead of the other half, so you get like a nice ease in before like going up. I think there was a mistake here where it's actually in the middle. There's some mistakes here because like if I look at this point, this is almost a third, it's good. But the point of the forehead was in the middle. So yeah, that's one thing I can see here. И, соответственно, из небольших таких вот дополнительных замечаний, которые я увидела здесь, соответственно, сам спейсинг в основном очень хорошо сохраняется. Чувствуется все равно, что отслеживали это все. Но иногда при плавном входе и выходе из определенных движений бывает не хватает правильного спейсинга. Иногда персонаж находится слишком далеко или слишком резко останавливается. То есть не хватает небольшого этого спейсинга перед тем, как изменить какое-то движение или войти в новую арку. Лимитированной анимации есть тут вопрос по поводу того, что как сделать свою анимацию более живой. Как правильно лимитировать анимацию, чтобы она все еще смотрелась живой? Я имею в виду, например, классическую анимацию, но в сериальных проектах, не ту, которая в сериальных проектах, где мало времени. Мне кажется, здесь. We have a question from the chat. A question: is there any tips and tricks on how to limit your animation rate? So you'd use, less amount of frames, but it would still look fluid and alive. Is there anything we should keep in mind when we limit the number of frames we use? I mean, like when we have like classical 2D animation, but we don't have enough resources or time to basically, draw on ones. Yeah, sure. I actually mostly, I think on my first Dragon we were animating on 2s, but so far now at the line or Titmas, I'm animating on 3s, 4, and 5. Like you don't need a lot of frames to make it smooth. What you need is good arcs and good spacing. You don't need because if you want to give a smooth idea of something, you need, for example, for an arc, you need at least 5 points. Like you need 1 key, 2 key, the extreme of the arc, and then this point, because if you just you don't give, people can think your arc is going to be like this. So you need five drawings to give an idea of a curve. So I think that's sort of the minimum. You can get like 3, or like 4 maybe. But as a general rule, I think I try to think of 5 points to give like a nice, if you want to swoop. And this can be done on 2s, on 3s, on 4s. This is like the arc is very important, and also just to make something smooth, there is no secret. It's more like how you place your points, so your spacing. If you do those 2, everything is gonna look smooth, even though if you animate on 3s or 4s. Like it's gonna be less frame rate, but it's gonna look organic and everything. В основном, когда, соответственно, я работал над My Father's Dragon, мы, соответственно, работали на 2. Это когда, соответственно,
Ой, сейчас я не буду объяснять тройки. Я думаю, что большинство из них, кто нас смотрит стрим, они знакомы. Это когда мы рисуем, соответственно, у нас один кадр, он, соответственно, не помню, как точно это объяснить. Ну, не суть. Смысл в том, что очень много кадров вам не нужно для хорошей плавной анимации. В первую очередь для того, чтобы ваша анимация смотрелась плавной и живой, вам нужно помнить про то, какие у вас арки и какой у вас спейсинг. Соответственно, например, на базовое движение с одного места в другое я бы взял 5 кадров. То есть из них 2 были бы ключа, откуда у вас движение начинается и где оно заканчивается. У вас будет один брейкдаун, который находится между, соответственно, этими 2 кадрами. И между ними, соответственно, будет уже 2 дополнительных кадра для фазовки. Это может быть абсолютно на любом количестве кадров. То есть вся плавность и живость будет зависеть от того, от вашего спейсинга и от вашей арки. I think also one thing that is important, trying to avoid floaty animation is really try to work on your ease in, ease out, so it's not too like if I do a very quick ball moving, you need to really plan properly the ease in. If you want to get out of not doing too many drawings, you need to really think of very well placing the few drawings you're doing. So it's just the best you can do with the least amount of information you're giving. И, соответственно, очень важно думать о вашем плавном входе и выходе в движение, соответственно. И поэтому чем лучше вы спланируете и подумаете о том, где будут находиться ваши изображения и ваши линии, тем меньше кадров вам придется использовать, чтобы имитировать живость. And what you can do also is just playing with your exposition of your drawings. You can animate most of the stuff on 3s and 4s and everything. And overall, where I do stuff on 4s or 3s is when it's very slow spacing. Like when I finish a movement or everything, where I don't do all the drawings, I just put stuff on 3s, on 4 or 5 sometimes. And then when it's moving faster or where there's like bigger gaps, I would put stuff more on 2s. I almost never do 1s. I never do it. And if I was doing my own animation, I would mostly do stuff on 3s because I don't want to spend too much time in betweening. Вот. И, соответственно, вы всегда можете, если вы работаете в диджитал-анимации, поиграть с экспозицией ваших рисунков, посмотреть, что работает лучше, подвигать их, естественно. Но так просто у меня есть небольшие правила. Если я работаю над каким-то движением медленным, то я, соответственно, стараюсь работать на меньшем количестве кадров. И если я делаю что-то очень быстрое, то, соответственно, я стараюсь использовать больше кадров, соответственно. So, yeah. Насчет двоечек, получается там, что один кадр, он длится, типа... Типа 2 экспозиции. Но я просто не очень понимаю, как это объяснить. Экспозиция это, да, типа композиция кадра имеется в виду. Нет, экспозиция. Может, я не поняла, что имеется в виду. Да, все супер. Я про двоечки, именно про кадры, количество кадров, что типа нужно будет не 24 кадра, то есть не каждый кадр отрисовывается, а типа один кадр, он повторяется, и получается двоечки. Если он повторяется 3 раза, то это троечки, 4 раза четверочки. Вот, я в дополнение к этому. Я бы лучше не сказала. Спасибо. Did it answer the question? Кстати, может быть, дамы, у вас есть вопросы, вы могли бы сейчас задать их? Лично я могу зачитать из чата еще. Давайте, если у вас есть вопрос. Нет? Нет. Хорошо. Тогда давайте я еще из чата задам вопросы. Тут есть вопрос про оборудование. Какой размер графического монитора лучше подходит для аниматора? Я бы еще дополнила вообще, какой есть опыт работы с разными планшетами разного размера и вот какой предпочтительней.
or hardware in general, feel free to share with us. Okay, cool. Personally, I work with a Huion. It's the cheap version of a Wacom. I don't want to spend too much on the display screen. I think Wacom is too expensive, to be fair. So I bought Huion, which is, I think I'm very happy with it. I've been telling everyone to buy Huion because I think the gap of quality has been drastically shortening in the recent years. And it's like a quarter of the price. So I don't have any action parts on Huion, but I'm very happy about it. So I'm gonna tell everyone. And I'm basically working on a screen display that is 16 inch. It's not too big actually. It's very portable. It's like this size. And I did this because I wanted to be able to put it in my backpack and move around because I've been traveling so much. Соответственно, я не работаю на вакууме, потому что особенно их экранные планшеты, я считаю, что они очень дорогие. Я купил себе, соответственно, более дешевую версию Huion. И, соответственно, мне кажется, что в последние несколько лет они стали делать планшеты гораздо лучше, и цена-качество у них, соответственно, разница, стала не такая уже большая. И сам, соответственно, я работаю на планшете в 16 дюймов, если я правильно перевела, то, соответственно, это такой достаточно портативный планшет, я могу поставить его на большинстве столов. А вот, соответственно, у нас написано название марки, на котором работает, соответственно, Аллан. Так что все желающие могут сделать себе скриншот. And this is my home station, and I've been using it mostly now. I bought it during before my first Dragon because I knew I was gonna work more remote in general, especially with COVID. And now I'm using it for freelance. So I've been doing a lot of feature film and stuff. And otherwise, when I was working at Cartoon Saloon in the studio, I was using a Wacom. I think it's a very good product. It's just not my budget. So. Вот, и это, соответственно, мой такой домашний сетап. Это в основном, как я работаю дома и на фрилансе. Я купила этот планшет еще до того, как я стала работать над My Father's Dragon. Но, соответственно, в Cartoon Saloon мы работали на вакуумах. У меня к вакууму, на самом деле, никаких претензий нет. Я считаю, что это отличная техника, и на ней замечательно рисуется, но просто это не моего бюджета вещь. Это точно. Но альтернатива хорошая. Я тоже работала на Huion, и он хорош. Так, есть вопрос по поводу истории до. Аллан в начале стрима упоминал, что получил выгорание во время работы. Интересно, как он сейчас устроил свой тайм-менеджмент и какие советы может дать. Alan, we have another question. You mentioned that you actually got different like injuries and stuff. Could you tell more about like not about the injuries, but how you basically now plan your time and just balance your work life so you don't get any more injuries or burnout? Yeah. I think it's a tough question because so I got like 2 tendinitis, and at the time I couldn't draw for about 4 to 6 months. I had to stop to recover. Like I couldn't even brush my teeth, so that was that bad. So this happened, and then also mental health. I'm dealing with anxiety in general, and I had a very severe struggle at the end of my studies. So now it's more like I'm trying to deal with like physical pain. You need to work out, you need to move and everything. I think I'm the worst. Right now I'm not doing this at all. But I know that's what I should do. Usually I start to move around or take care of my mental health when it's a bit too late. So you need to be self-aware of your body and your mind. What I do is, I mean, right now it's the worst. Like I've been working freelance, and it's just like I don't really count my hours sometimes. I'll be honest.
but yeah, like trying to disconnect. I mean, I'm seeing a therapist that helps me to tackle my issues with like perfectionism and work-life balance. I don't think you should be shy about going see a therapist if you're struggling. So yeah, basically trying to listen to my friends, my partner, my colleagues, my production manager when they say don't do overtime. I'm trying to do no overtime. I think it was easier when I was working in studio because at 6:15 you leave. You can't work. Right now I'm working from home. If I want to work longer or if I'm struggling and I'm feeling like I'm falling behind, I don't count not the hours, and I don't think it's a sustainable thing. And there is no secret. I don't know how to do it. I need to work on it myself right now. So it's a lot of experience and trying to be kind to yourself. Ну, для меня это достаточно сложный вопрос, потому что из моих травм, когда я учился в Animation Workshop, я, соответственно, заработал себе туннельный синдром. Это заболевание кистей, и это сопровождается очень сильной невыносимой болью, поэтому мне пришлось взять даже перерыв в рисовании и не рисовать 4 месяца, потому что мне было даже сложно чистить зубы по утрам при помощи моей правой руки. И, ну, обычно вообще я забочусь о своем здоровье, ну, бывает, либо садясь в последний вагон поезда, либо уже когда поезд уходит. Это, конечно, не очень хорошо. Обычно, чтобы заниматься профилактикой туннельного синдрома, то хорошо делать упражнения и гимнастику. Если мы говорим о выгорании, более психологических вещах, то, конечно, нужно устраивать себе такой баланс работы и жизни и, соответственно, не стесняться обращаться за помощью к своим друзьям, к семье. Также я, соответственно, хожу к психологу, и я считаю, что если вы чувствуете, что вам это нужно, то не стесняйтесь и ну, как бы не пренебрегайте своим душевным здоровьем. Вот. Если мы говорим о ну, как бы балансе работы и личной жизни на фрилансе и на студийных работах, конечно, на студии с этим было немножко полегче, потому что у нас были нормативные часы, мы приходили утром, и в 6 вечера как бы нас всех, ну, как бы мы уже все шли домой. А на фрилансе обычно здесь все зависит от того, как быстро и много ты успеваешь отдать, поэтому иногда я, когда работаю на фрилансе, я, конечно, ну, перерабатываю и работаю ненормативно. Вот. Поэтому даже в этом плане, несмотря на то, что вот у меня были уже такие неприятные моменты в жизни, мне, конечно, все равно в поиске баланса и такого вот здоровья все равно есть еще куда стремиться. Yeah. Насчет анимации. Ключи интуитивно определяют, тайм-чарты, нарисованные отдельно на полях, помогают? One more question we have from chat about keys. Like, how do you distinguish what would your keys be? It is just something you intuitively think that this would be one key, this would be the next key, and also time charts. Do they help in the process of, you know, drawing? Like, do you use them often? Okay, so wait, so there's the time charts and there was oh yeah, there was the keys and how to use time charts, and if you use them, do they help? So when I rough out things, actually I can show you some examples from my first dragon. I was putting stuff together. Let's see if you can guys see what I'm sharing. Can you see this? Mm-hmm. Okay, so this is the first pass rough I'm sending to my director. It's bad drawings. So it's just to give the idea. And literally that's what I'm doing as a professional, guys. So just look at that. And basically what I'm doing, I'm not thinking too much about keys when I'm doing my first pass rough. I'm like, okay, I need to hit some parts of the beats, so it's like keys. But when I'm doing the rough, then at some point keys becomes drawings, and then I don't care. And that's what I do mostly. So when I rough out, I don't think too much about keys, except to help me to have a frame.
but the keys are going to change, and also heads, tilts, shoulder extremes, everything is going to shift through keys. So for me, it's really hard to have one key that I'm going to keep until the end. I would do a few keys very well during my tie down. And if I plan very well my animation, I don't need to change them, but usually I will shift stuff around and I will make new extremes. So there's keys on every part of the body to me. Вот, может быть, вам было видно на экране, это мой, соответственно, один из шотов, над которым я работал, над фильмом в Cartoon Saloon, и это был самый-самый первый прогон, который я отправляю режиссеру. Когда я делаю самый первый, естественно, я не думаю о ключах и брейкдаунах, я стараюсь полностью просто сосредоточиться на движении, на актерской игре, и, соответственно, уже когда начинаю прорисовывать, я определяю некоторые ключи, которых мне стоит придерживаться. Но по итогу у меня такой процесс работы, что я могу что-то, соответственно, обдумать и переделать, какие-то части изменить, и иногда бывает такое, что ключи у меня, соответственно, от самого начала до самого конца работы иногда бывают меняются. And about the time charts. Yeah, and basically time charts, I don't think about them until literally the last half hour on my shots. Except if it's like I would try to plan my animation in my head to think like, okay, this is one drawing, and from that drawing to that drawing, I need a lot of in-betweens, and I try to think of the spacing, basically. I'm not going to time chart that time. I'm just going to do the drawings myself, or the drawings I need to give to the cleanup artist. And basically, I'm just going to do the chart at the very end, and I'm going to place keys where I think that drawing, I can't just give that drawing like as an in-between. There's so many tilts or delay. It's gonna be, I draw my tie-downs very tight. I can show an example again. Like I don't give too much room for interpretation. I think that's I can become a bit too tight as a tie-down animator in general, but at least like I do keys. You see my chart are very simple. There's a few breakdown or drawings in between. It's a lot of keys actually, because everything is moving. So it's difficult. I'm not the best at I'm not Milcall, where I can plan and give a chart to someone and the animation is finished. I need to do everything by myself almost. Ну, соответственно, тайм-чартами я пользуюсь ближе к концу, когда, соответственно, я уже делаю второй или третий прогон и просто проверяю, соответственно, само движение, когда у меня очень много двигающихся разных частей. В основном, когда я планирую анимацию, изначально на первых нескольких прогонах я стараюсь думать в первую очередь о тайминге и спейсинге в целом, и, ну, то есть я рисую один ключ, потом рисую второй, и думаю, что вот мне примерно вот в этом месте нужно сделать будет вот столько ключей, в этом месте вот столько мне нужно будет сделать. И уже сам вот тайм-чарт, как вот такую табличку, я уже подключаю ближе к концу для передачи информации для следующих аниматоров. Но, если честно, мне самому достаточно сложно пользоваться тайм-чартами, потому что я такой человек, мне нужно всю анимацию самому делать от начала до конца. So yeah, like basically my charts are very simple. It's more like keys to keys when I'm sure what I want to do. And when I give keys, it might be a lot of keys, but I try to make them very clean. And sometimes I would mark down the first keys you need to do to build the rest of the keys. And I reuse a lot of drawings, and I would note down, like for example, I have a key 41 here. And then I have an in-between 42 that is a 3/4. But which is for the whole body, I think. Yeah, that's it. Body and hand. But the head is actually not an in-between, so I'm noting down what it actually is, and it's an in-between that is a third between the two keys. So I give extra notes for cleanup artists to understand, so I don't lose all the details I want from animation. Yeah, I don't have a magic one for the charts, because like, to be fair, like if you want to do a lot of animation with a lot of things are keyed, except for like ease in, ease out, if very simple things, or if the style of animation is simple.
you can maybe give like ease in, ease out, but most of the time my charts are very simple, they are not very long. Вот, и, соответственно, я стараюсь в тайм-чарте указать точные ключи, и, соответственно, их стараюсь вычищать особенно, и между ними даю информацию, сколько нужно, соответственно, вот таких вот in-between. Например, вот здесь у меня тело у матери двигается, и у нее ключ стоит на 41-м кадре, а на 42-м у нее стоит in-between для всего тела. Но здесь голова, она двигается немножко по другому принципу, она говорит какой-то определенный текст, поэтому я ее не учитываю на моем тайм-чарте. Поэтому я в основном стараюсь давать очень много заметок, и стараюсь давать очень много заметок. Так, я думаю, что мы еще ответим на парочку вопросов и будем потихоньку заканчивать, потому что мы уже в эфире много часов. 3 часа, 3,5 часа. Так что a few questions and we are ending. Так. Насчет востребованности 2D и 3D анимации. Тут есть два вопроса. Первый вопрос, какая анимация, по вашему мнению, будет более востребована сейчас, 3D или 2D? Насколько реально в нынешних реалиях устроиться в студию? И также вопрос, в принципе, насколько сейчас востребована классическая 2D анимация? Насколько я знаю, что она востребована в Японии. We have two questions. First is what is more is 3D or 2D animation, which of them is more in demand, and also which is more realistic to get an animation job with, either like with 3D or 2D animation, and how much 2D animation is in demand in general, if you can give us an estimate, because I know that classic animation, 2D animation is a lot more in demand in Japan rather in the West. So yeah. Well, I think overall there is more needs for in 3D. Like there's so many big productions that needs like an army or animator, so you have maybe more chances to find jobs in 3D. But like to be fair, at least in Europe, there's so many animation. There's France. I've never worked in France, to be fair, but even though I'm French. But like there's so much work in France. There's the UK. There's Ireland with Cartoon Saloon or Lighthouse. There's freelancing with like The Line. You can work remote for the US as well. I think the only thing that is gonna be like giving you chances is your level technically. If you're a very good animator, it's easier of course to get in. I think it's quite a competitive industry, so it's a bit difficult. That's why it's a lot of anxiety inducing even for me. I think if you want to get in, you need to target studios that are a bit smaller at first. Like I got in my internship on Song of the Sea, but not for Cartoon Saloon. It was Norloom. It was their first production. It was big production, but it was their first thing, and it was like a very small studio. So I got lucky to get in, and then it helped me to just move forward with it. В целом, я считаю, что востребована больше 3D-анимация, то есть там больше шансов найти работу, но, если честно, и 2D-анимация тоже не очень скудна на вакансии. Я вижу очень много объявлений о работе, ну, как бы я сам из Франции, но также я вижу по, соответственно, всей Европе, по Англии, часто очень набирают новых людей, и, в принципе, достаточно много работы и шанса для 2D-аниматоров. Хотя это очень-очень конкурентная среда, так что я сам иногда, бывает, очень переживаю по поводу поиска работы. Но, соответственно, единственное, что улучшит ваши шансы, это
ваш уровень, ваши навыки, и если вы хороший аниматор, то, естественно, возможности у вас устроиться на студию, конечно, будет гораздо больше. Если именно искать работу, то я бы, соответственно, сосредоточиться и искать студии поменьше, как вот, например, мне удалось поработать над кадрами в «Песне моря», но я работала не через Cartoon Saloon, я работала через студию в Дании, которые они занимались вместе с Cartoon Saloon на продакшене. And overall, I feel like it's easier to get in as a cleanup artist in general than a 2D animator. I've seen a few people moving from cleanup to animation. I think, I mean, for example, in Cartoon Saloon, there was a few artists that have been doing cleanup for a few years. And then there's a few of them that went into animation, for example, on Wolfworker and My First Dragon, there is Gemma Roberts. She's a very good animator, and she has been trained. I mean, she was working mostly in cleanup in the beginning, and now she's doing way more animation. And she moved from the cleanup department of Cartoon Saloon to animation. And there is a few cases like this, but I know like a lot of people want to get into to the animation team. And it's basically all coming down to your skills and your reel and everything. But if you're a nice, like if you want to get hired, there's 3 things you need to take into account: the quality of your work, your speed, and then how nice you are. Because like you can be the best animator. I think so many people talk about it. You can be the best animator and you can be very fast, but if you're not a nice person, then you might not want to work with him. So you need those 3 things. And like, for example, me, I think I'm doing fine in the socials. Quality is okay. And I was struggling a lot with the speed. So for a while, I just focused on trying to improve my speed. And then anyway, you need to be a nice person all the time, but then you can balance at least the quality and the speed and push around the buttons, so you're matching with the competition in a way. И, соответственно, в целом очень часто на студии, ну, как бы 2D, если мы говорим о 2D-анимации, на студию часто попадают в ряды аниматоров через клинап. Например, у меня есть знакомая, которая работает сейчас на Cartoon Saloon, работает сейчас аниматором, и она начинала, соответственно, с клинапа. Она несколько лет работала в этом отделении, а потом она, соответственно, переместилась уже к аниматорам. Но по факту все в основном будет упираться в ваши навыки. И я думаю, что если вы хотите улучшить как бы свои навыки, что именно ищет, то я бы назвала 3 критерия. Первый — это ваша скорость выполнения работы. Второе — это качество работы, которую вы выполняете. И третье, я считаю, не менее важно, это быть приятным человеком, потому что вы можете быть самым лучшим аниматором, самым быстрым, самым качественным, но если вы с другими людьми общаетесь так, что они не хотят больше с вами работать, они могут, к сожалению, больше вас не звать. И поэтому я считаю, что очень важно 3 вот этих пункта балансировать. И если приятным и вежливым человеком ты можешь быть, в принципе, в любой ситуации, если ты на работе, то уже вот я стараюсь балансировать именно скорость и качество работы. Потому что я считаю, что я достаточно вежливый человек и качественную работу отправляю, но вот скорость иногда бывает у меня оставляет желать лучшего. Тут еще есть вопрос по поводу стажировки. Что именно, вот если начинающий устраивается на стажировку, что может быть на стажировке и что было у Аллана? About your internship, if you could tell us a bit more, like what should you expect at your internship? How, let me see, what was the... А можешь еще раз вопрос повторить полностью? Что может быть у начинающих на стажировке, ну, на примере своего опыта, возможно, еще опыта коллег. Ну и что было у Аллана в опыте, что делал на стажировке. Все, поняла. What should you expect at the internship in an animation studio? What personally you had? What were you doing at your internship? Maybe you could tell us something from your experience. Okay, cool. So my first internship on Song of the Sea was at Norlum, and basically I joined, I met the team. I was very intimidated because I was young, first time out of my country, and then I was so like
working on Song of the Sea and meeting people from when I was a student. It was just amazing. And so basically, during that time, I had a supervisor, Frederick Williamson, that was sort of supervising me around and giving me like some tasks. So basically, what I was doing during this internship is I actually did some production work, which I think should be paid. I was not paid, but at the time I was not paid, and I did production work and I did some cleanup. I didn't have quota, so I was taking the time to do it properly. And then I did some animation. I did like 3 shots on Song of the Sea as an intern, very simple ones, but basically you have either an internship where you are trained by a mentor and you get exercises and feedback, and then some internship that I think they should be paid, where you do production work, but you need to be supervised and you don't need to be feeling like you're part of the production. You need to do quota. I think it's crazy to think about that. And the thing is, like, to get a good internship, you need to have a studio that is giving you the right environment. If you have a supervisor that is too busy to actually take care of you, it's not the best internship. And sometimes studios, they don't really do that. Соответственно, я на моей стажировке, я, конечно, был достаточно молод, первый раз был в другой стране, далеко от дома, и, конечно, я считаю сейчас, что за вот первую мою стажировку я бы, конечно, хотела, чтобы мне оплачивали мой труд, потому что у меня был достаточно хороший супервайзер, который помогал мне, следил за мной, что мне нужно было делать, но в основном, соответственно, он давал мне занятия. То есть, соответственно, я в основном занимался клинапом, я также анимировал несколько шотов, мне дали возможность, и, соответственно, занимался еще такой логистикой, такой продюсерской работой, но я считаю, что за вот эту часть мне уже должны платить, потому что это не совсем входило в мои стажировки, не входило совсем в мои полномочия, не совсем то, ради чего я приехала на стажировку. Вот. Ну и здесь, соответственно, очень сильно зависит качество стажировки от того, в какой студии вы находитесь, ее атмосфера, потому что стажировки, они бывают разные, то есть есть один вариант, где у тебя есть стажировка с ментором, где он дает тебе определенные занятия, ты ему как бы предоставляешь материал, и он уже его исправляет, дает тебе ревью, и есть такой, где ты просто часть продакшена, где за тобой как бы, дают много больше разной работы, но и как бы супервайзерское внимание там меньше. Я считаю, что все-таки за такую стажировку тебе должны платить. Вот. Но, конечно, здесь все от студии к студии. И есть вопрос по поводу оплаты. Вопрос в чате был конкретный про то, сколько зарабатывает Аллан, сколько зарабатывал, насколько произошел прогресс. Не знаю, насколько это корректно, думаю, про зарплаты спрашивать так. Возможно, в принципе, какие вилки, с какими знаком Аллан, какие есть вилки у начинающих аниматоров и более там мидлов, там лидов по уровням. One more question we had is concerning about work. Whatever you're comfortable to share, we'd be glad to listen, but if you're not, it's okay. About payment, you don't have to talk like about your person's salary, but how much a person should expect, like as a rough estimate, going into animation as like a junior animator, lead animator, like different types of jobs. What would be the rough estimate how much they would be paid? I mean, I'm not too afraid to talk about salaries. I think my first salary in Luxembourg was 2,000 after taxes. That's what I was paid. And then now at Cartoon Saloon at the end, I was at 2,700, I think, after taxes as a lead.
I think it ranged between 2,000 and like 3,000 if you're like a supervisor, or if you're animation director, you can go at 3,500. But like depends of the studio in terms of budget. I was like on a feature film. If you work in advertisement, it's a completely different thing. Freelance wise, like right now per day, I'm trying to be around 300 euros per day. Like it's really depending of the studio, the clients, the type of work. Like if you're working on a commercial or a non-commercial, it's like there is on Instagram there is Salty Animator, a very famous account for like GIFs and memes from animation, and that person has been sharing some Excel sheets where people can give the rate, how much they're earning for. You have the title of the job, and then the location, the studio sometimes, and the pay. So it's nice to look at it. So if you're working, for example, I was working in Ireland, I could look through and look at how much are paid people in Ireland. And to be fair, like some studios, they would pay people lower just because they are women, or like some people they don't negotiate their salaries. I'm not very good at negotiating, to be fair. So you are being paid less than some people, and then you discover afterwards. So it's like you need to. Yeah, it's a tough topic. I think studios sometimes they don't want people to talk about salaries because they don't want you to notice that there is no equality actually. Sometimes there is, but it happens that you can be having surprises. So personally, I don't mind talking about salaries, and I ask my colleagues or my friends, because I have many friends in animation. Some people, they are not comfortable sharing with it. I think it's also cultural. I think for me, it's important to have transparency so people are being paid fairly. I think it's important, like ethics. So. Mm-hmm. What was the account that was sharing the Salty Animators? Salty Animators? Yeah. Okay. Yeah, that's a very good account. They have a animator. They have an Excel sheet with like people sharing their wages and everything. Yeah. And 2,000, you were talking about euro per month, right? Yeah, that was my starting point. Okay, just so I know. Соответственно, я не стесняюсь говорить о моей зарплате. Я считаю, что вообще о зарплате и оплате труда очень важно говорить, потому что студии очень часто не бывает справедливо распределяют зарплаты на сотрудников. Соответственно, когда я только начинал, я, соответственно, получала около 2000 евро в месяц на моей стартовой позиции. Как лид-аниматор я получала около 2700 тысяч евро в месяц. Ну, обычно примерно такая вот вилка у такого лида, уже супервайзера, будет где-то от 2700 до 3500 в месяц. Вот. Но, соответственно, здесь все очень зависит от того, какая у вас студия и какой проект вы, соответственно, делаете. Вот. Сейчас, соответственно, когда я работаю на фрилансе, я стараюсь искать работы, где я, соответственно, буду оплачивать, мне будет оплачиваться около 300 евро в день. Вот. Коммерческая, естественно, работа будет очень сильно отличаться. Если вы хотите узнать более точные, например, такие свидетельства людей, которые работают на таких уже позициях, есть, соответственно, канал в Инстаграме, он называется Salty Animators, он также у нас был на экране, написал его Аллан. Это, соответственно, аккаунт, который ведет одну очень большую табличку, где люди в анимационной индустрии пишут свою, соответственно, профессию и свою зарплату. И на самом деле справедливости, в распределении точных этих зарплат не очень много, потому что, во-первых, очень часто бывает не принято обсуждать между собой, у кого какая зарплата, во-вторых, часто из-за не очень хороших факторов женщинам очень часто уменьшают зарплаты, и, соответственно, зарплаты бывают еще часто не очень высокие у тех, кто не просит о повышении зарплаты. И я сам очень стесняюсь просить о том, чтобы мне зарплату повысили или вообще, обсуждение этих условий. Поэтому, но я, соответственно, стараюсь
в этом плане быть чуть более уверенным. Вот. Но я считаю, что обсуждать зарплату с коллегами это очень важно, потому что я как бы хочу справедливости, и я хочу, чтобы нам всем платили честно. Just like to give a bit more info, I think also like the salary is important, but I think it depends also where you're located. Because like, for example, if I live in Paris, the rent is so much higher than if I'm living like right now at my parents' place. So the salary is gonna differ, like be different depending on the country and depending on your life costs, like in general. What was I want? Oh, and also one thing that is very important. You need to also take into account the amount of stress the work is going to give you. Sometimes a job that is less paid but is chiller is maybe a better choice. It depends on what you want. Because like right now, for example, also one thing in Ireland, I was and so far I've been only working 40 hours per week. I know in France the standard is 35 if you don't go overtime. And sometimes, for example, the salaries in France are the same. For example, let's say they are the same in France than in Ireland, but they are working 5 hours less. So the salary doesn't really count. You need to take into consideration the stress of the work, the amount of work, like hours. So it's a lot of things to think about, actually. И еще немножко добавлю, что очень часто зарплаты будут разниться от того, где вы находитесь и где вы эту работу ищете, потому что в том же Париже, например, очень дорогой уровень жизни, но и поэтому зарплаты там будут просто выше, чтобы люди могли покрывать свои базовые расходы. Это тоже очень большой важный фактор. Еще один такой важный момент, который я обычно учитываю, это сколько стресса может принести работа. То есть обычно я сам предпочту, например, работу, где тебе, конечно, меньше будут платить, но ты будешь испытывать гораздо меньше стресса, работая на ней, чем если ты будешь получать немножко больше, но нервных клеток тоже будешь тратить гораздо больше. Вот. Также есть очень много разных дополнительных факторов, например, по варианту оплаты, соответственно, есть определенный максимум рабочих часов, которые, например, мы можем работать. И could you repeat the last part about how many hours? Like about the 35 hours? So, for example, like on my first Dragon, there was a cooperation with like animators from Paris in Faust, and then animators from Cartoon Saloon. Let's say I have the same salary as the lead from Faust, and I'm a lead in Cartoon Saloon, and we have the same salary. The thing is, I'm working 40 hours per week, and the lead in Paris is working 35. So technically, he's paid more. So you need to take into consideration also this. Окей. Например, вот когда я работала над My Father's Dragon, у нас были аниматоры, которые базировались в Cartoon Saloon, и у нас также были аниматоры, которые базировались в Париже, во Франции. И во Франции у них есть определенный максимум рабочих часов, который человек может работать в неделю. У них это было 35 часов. И несмотря на то, что и я, и, ну, как бы как лид-аниматор, и лид-аниматор из Франции получали одинаковое количество денег, во Франции они работали на 5 часов меньше. Поэтому очень много факторов играет в то, как вам будут оплачивать ваш, соответственно, труд, и эти все факторы нужно учитывать. Thank you. Nice. Thank you. Я думаю, что мы можем заканчивать. Вопросы, большую часть мы ответили. Столько информации. Thank you so much. It's so cool. Your tools and your feedback. Thank you. Thank you. I hope it was good enough. I was a bit rough, so pardon me. If you want, I'm available on Instagram if you guys want to show some work. If I have time, I can give some feedback. If I have time. Right now, I'm quite busy, but it's nice to reach out to people, and I like to help. So. Да? Надеюсь, что я все хорошо описал и все объяснил. Это мой первый раз на стриме. Надеюсь, что все было понятно. В любом случае, вы можете мне писать в моем инстаграме, если, ну, как бы скидывать свои работы, посмотреть. Если у меня будет время и возможность, я с радостью их посмотрю и, может быть, дам какой-то отзыв. Но сейчас, в последнее время, я очень занят, но я все равно буду рад вашим письмам.
Nice to meet you. Thank you. И всем большое спасибо, что вы были с нами, смотрели, писали, там беседы были, вопросы писали. Оставайтесь у нас на канале, подписывайтесь, у нас много еще интересного. Кому интересна 2D-анимация, покадровая 2D-анимация, у нас есть курс, ссылочка на этот курс есть в описании, можете пройти по ней, посмотреть, что входит в эту программу, пройти этот курс и, собственно, получить фидбэк по его окончанию. Вам тоже это может встретиться, скажем так, ну не только встретиться, но, в общем, вы можете это тоже достичь. Так что переходите по ссылочке, смотрите, у нас на канале много разных материалов по 2D-анимации, 3D-анимации, композитингу, ну и другим направлениям, так что есть чем интересным разведать, чего интересного, ставьте лайки, следите за новостями школы в группе ВК. Собственно, до новых встреч, всем спасибо и поздравляем еще раз выпускников и вас, и выпускниц, те, кто получили, и те, кто закончили до этого. Собственно, уху! И... Всем привет, это Animation School. Меня зовут Эдвард Курчевский, и я режиссер 2D-аниматор, базирующийся в Париже. Bobby, would you care for a piece of pie? Я учился анимации более 10 лет в Польше и во Франции, и сейчас я хочу поделиться своим опытом с вами. За 4 года преподавания мои ученики достигли значительных успехов. Они работают в таких студиях, как Cartoon Saloon, Скиаль, обучаются в таких школах, как Гоблин Леко Делимаш и Коларц. Наша цель – это подготовить квалифицированных аниматоров за короткий срок в течение нашего интенсивного курса. Мы здесь, чтобы помочь создать контакт со студией и найти свою первую профессиональную работу в индустрии. Онлайн-обучение стало одним из самых важных образовательных систем в мире, и я уверен, что с нами вы достигнете отличного результата. Удачи! Если бы Джонатан был здесь, если бы здесь был мой муж. Хватит!
могу. Никто этого не сможет понять. Oh, a ladybug! Make a wish! Make a wish! Знаешь, что принесет целый поток идей? Долгий здоровый сон. Shouldn't be a problem. In a world of locked rooms, the man with the key is king. And honey, you should see me in a crown. We like goblins, spiders, and fishes, but we hasn't tried horses before. Hi, I'm Murdoch Nichols from Gorillas. Welcome to my crib.